Der Geist ist ein unruhiges Meer, und Hudabend werden wir nicht versichern. Die Wellen zu beruhigen, sondern lernen, zu treiben. In den sanften Strömungen unseres Atems werden wir ein ruhiges Ufer finden dort. Es gibt eine besondere Art von Einsamkeit. Deiner Nachtsauftritt. Es ist nicht die Einsamkeit, allein zu sein, sondern die Einsamkeit, so viel mit sich selbst beschäftigt zu sein. Der Tag mit seinen Pflichten und Ebelenken, seinem Lärm und seiner Hektik wirkt wie ein diger Puffer. Bewaart uns vor dem Lärm im Inneren. Da wenn die Welt draußen still wird, erwacht ein ander Welt. Die Lichter gehen aus, der Kopf berührt das Kissen, und plötzlich ist die Bombe bereit. Der Vorhang hebt sich für ein Theater des Geistes, und die Akteure sind unsere eigenen Gedanken, laut, fordernd und unerbittlich. Sie sprechen von den Ruhgefallen von gestern und den Ängsten von morgen. Sie spielen Gespräch nach und zitieren Jedes Wort. Sie stellen uns vor Problem, bieten aber keine Lösungen. Sie sind der Grund, warum du hier bist und im Dunkeln. Lauscht. Du suchst nicht nur still, sondern einen anderen Klang. Nicht nur Ruhe, sondern einen tieferen Frieden. Und so lasst uns beginnen. Nicht mit einem Kampf, sondern mit einer Einleitung. Lassen Sie uns sehen, ob wir unsere Beziehung zu dem Lärm und den Kähnen, der uns Watch hält. In einem kleinen, windspitzten Tal, eingebett zwischen zwei uralten Hügeln, lebt ein Mann namens Cato. Sein Zuhause war ein einfach Hut aus dunklem Holz, angestammter Erde, mit einem einzigen Fenster, das auf einen Garten aus Musen Steinen hinausging. Catos Leben war von heiterer Einfachheit geprägt. Stand machte die Sonne auf, kümmerte sich sein kleines Gemüsebeet, meditierte stundenlang, bis das Licht gedämpft wurde, und bereitet dann ein Mahlzeit zu. Seine Band waren sein kostbarste Zeit. Sandit ein einsam Kurs. Und deren Flamme ein winziger, tanzender Stern in der hirnbrechenden Dunkelheit war. Und so mit einer Tasse Kräuter Tee da und spürt, wie sich die tiefstill des Tals in sein Nacken legt. Es war ein so tiefstill, als ob sie dem Klang der Erde selbst entsprach. Diet mit dat DOCH 1 Herbstes, als der Wind klar und die Nacht länger wurden, begann dies Geschäft still gestört zu werden. Gerade als Cato sein friedliches Ritual begonnen hat, klopft dies Lies und sägerlich und seiner Tür, als es das erstmal geschah, erschrecke. Niemand besucht den Gemmels, besonders nicht nach Einbruch der Dunkelheit. Öffnet die Tür und sah einen Schatten geholt. Gestalt, deren Gesicht verborgen war. Die Gestalt sprach nicht, sondern stand einfach nur da und strahlt ein spürbares Behagen aus. Cato, Nerves, murmelte schnell, dass es spät sei, und schloss ließ die Tür, indem den Holzriegel verschob. Kehrt zu seinem Platz zurück. Da sein Ruhor dahin. Sein Gedanken rasten. Kann es gewesen sein? Was wollten sie? Die Still war nicht länger friedlich. Sie war erfüllt vom Echo dieser seltsamen, stillen Prig SENZ, dat in der nächsten Nacht passierte es wieder. Das oblies klopfen. Diesmal fniet Cato dater nicht. Sah wie start da, sein Hers gemerkt gegen sein Rippen. Hielt den Atem in Anhaft. Der Bessiger wird einfach gehen. Spürt die Präsenz auf der anderen Seite. Der dunnen Holster, ein schwer, wartend still. Nach einer gefällten Juigkeit, ließ das Gefühl nach. Cato atmet endlich aus, da den Rest des Abends verbracht in höchster Alarmbereitschaft. Sein Ohren lauschen gespannt auf Jedes narrender Hut, Jedes flüsternde Winds. Kommt nicht ein SCHLAFEN dort, so ging es ein Wochenlang weiter. Jed not kam der Stillgast. Jed not verset Cato eine neue Strategie. Ignoriert das Klopfen.
A verbare kadirti die Terem mit seinem Meditationskissen. A Versicht sogar, in der Hutlot Gerbusch zu machen, den Bessiker zu verscheuchen. Abernitz funktioniert. Die Prosens Wortied einfach ihr. Stillbarrigkeit ein Qual. Kato wurde abgesehrt. Sing Meditation wurde abgelenkt. Hödent. Sein Tee schmeckt bitter, und sing geliebte Abendlich still, werden an zu einer Quell der Angst. Aber nicht länger. Herr seins eigenen kleinen Heims. War ein Gefangener, der auf die unvermeidlich nackliche Belagerung wartet. War erschkip vom Kampf, von der ständigen, zermerbenden Anstrengung des Widerstands. Schließlich, eines Abends, als es zittern dasses und auf das Klopfen wartet, kam ihm ein anderer Gedank. Es war kein Gedank aus Strategie, sondern aus völliger Niederlage. Was, wenn einfach aufgab? Was, wenn aufhört zu kieben fan? Hat als in der Versicht und als, was ihm gebracht hat. One Noche mehr Leid. Das Klopfen kam, sanft und beharrlich wie immer. Da diesmal. Holt Kato tief Luft. A Standoff. Sangelenk schmersten von der Anspannung. Die Zeit tagen in sich trug. A schab den Riegel zurück, nicht aus Angst, sondern mit einem seltsamen Gefühl ruhiger Resignation. Auf mit die Gashattenhaft Gestalt stand da, genau wie Zuver. Da anstatt die zu schliegen, nicht Kato leicht den Kopf. Antrat zur Seat, matcht ein einladenden Gest. Der muss kalt sein, sagt mit rauer Stimme. Komm hierin. Ich habe Tee. Die Gestalt schien einen Moment zu zeigern. Dann glitt sie an ihm vorbei in den kleinen, kurzenbelugten Raum. Als sie ins Licht trat, sah Kato sie zum ersten Mal deutlich. Der Gast hat kein Gesicht. War einwirbelt. An deutlich Form aus Schatten und Nebel, vage menschlich, aber ohne jeglich Zug. Es war ein Wesen aus purer Angst. Seiner Angst. Der Angst wie Einsamkeit. Der sitzt mir eingestend. Der Sorge dem kommenden Winter. Der anhaltenden Trauer einem Bruder, den wie vielen Jahren verloren hat. All das war in dieser einen stillen Gestalt bereit. Der Gast setzte sich nicht auf das Kissen, das Kato im Ambut, sondern verharrt. In der Wurm der Kurs. Kato folgt seinen eigenen überraschenden Worten und bereitet ein weiter Tass Tee zu. Setzte sich in seinem blitzen Platz und stellt das white Tass in Richtung der Gestalt auf dem Boden. Versicht nicht, mit ihr zu sprechen. Fragt sie nicht, was sie wollt oder warum sie hier war. Sah einfach bei ihr, till den kleinen Raum, das Kursenlicht und die still. Trank seinen Tee, und etwas ganz bemerkenswertes geschah. Die hat, die sich gerade noch so eingespannt und belegert angefühlt hat, begann sich wieder friedlich anzufühlen. Die still war kein Gift der Angst mehr, sondern ein gemeinsamer, stiller Kameradschaft. Der Gast blieb, aber seine Anwesenheit war keine Qual mehr. War einfach. Das, Kato sah lange mit seinem angebetenen Gast zusammen. Und als die Kurs herunterbrennen sah, bemerkte wie die Konturen der Gestalt weicher wurden. Der Wirbelnebel schien sich zu lichten, transparenter zu werden. Verschwand nicht, aber verschmolz. Löste sich in der warmen, stillen Luft des Raums auf. Als der Kurs flackert und erlosch, wurde der Gast verschwunden. Kato sah in der Dunkelheit, nicht allein, sondern unversert. Das Klopfen kam nie wieder. Der Gast war natürlich immer noch da. Die Angst, der Kummer, die Sorge, all das war noch immer ein Teil von ihm. Da weil endlich die vergeben hat, sie hereingebeten und ihnen einen Platz angeboten hat, brachten sie nicht länger in die seines Bewusstseins zu vermehren. Sie waren keine angebeten Gäste mehr. Sie gehörten einfach zum Haushalt dort. Das ist die Natur der Gedanken, die uns nachts wach halten.
Sie sind unsere eigenen Angebetten GT. Sie entstehen aus unseren eigenen Erfahrungen, unseren eigenen Ängsten, unseren eigenen angelsten Sorgen. In der Tradition des Zen-Buddhismus gibt es ein Konzept, das bekannt ist als Wäsche, was mit Abneigung oder Abelwollen übersetzt werden kann. Es ist eins der drei Gift, die unser Leiden verursachen. Das heißt, die Energie des Wegstegens, des Widerstands gegen das Gegenwärtige. Wenn ein unangenehmer Gedank oder ein unangenehmes Gefühl aufkommt, ein Sorge die Arbeit, ein Anflug von Schuldgefühlen, ein Well der Traurigkeit, ist unsere unmittelbare Reaktion auf die Abneigung. Geh weg, denken wir. Ich will das nicht fühlen. Ich muss schlafen. Wir versuchen, die Tür unseres Geistes zu verriegen. Wir versuchen, das Klopfen zu ignorieren, uns abzulenken, dagegen anzukämpfen. Da wie Cato entdeckt, vielleicht gerade dieser Widerstand dem Geist sich für der Regen matcht. Sich gegen einen Gedanken zu wehren, ist wie der Versuch, einen Wasserball unter Wasser zu halten. Es erfordert immens ständig Anstrengung, und sobald man die Abwehr locker lässt, taucht der Ball nicht einfach auf. Bricht aus und schiet mit noch größerer Wucht aus dem Wasser. Unsere Abneigung gehört genau. Das, was wir loswerden wollen. Der Gedanke, der sich zurückgewiesen und angehört fühlt, klopft nur noch lauter. Ein Wort zu einem hartnäckigen, gesichtslosen Gespenst an der Tor definiert nicht durch sein eigen Natur, sondern durch unsere Weigerung, in wahrzunehmen. Die Metapher des ungebetten Geistes ist eindringlich für diesen nächtlichen Kampf. Den Geist ist dein Zuhause. Ist dein intimster Ort. Und dies Gedanken, aber den Gesundheit, den Finanzen, den Beziehungen, den Ziel, sind keine fremden Eindringlinge. Sie kommen aus den Mauern deines eigenen Lebens. Sie sind du. Ihnen den Zutritt zu verweigern bedeutet, einen Teil deiner selbst zu verlohnen. Der Weg zum Frieden fort also nicht aber besser. Abwehrmechanismen oder ein stärker Tor. Erfordert aber radikal Gastfreundschaft. Wenn du heute Abend hier liegst, spüre die Vertraut Gegenwart dieses einen Gedankens oder dieser Gedankengruppe, die schon lange an den Klopf. Es kann ein Sorge sein. Es kann ein Erinnerung sein. Es kann ein gestaltlose Angst sein. Du kannst sie nur so gut. Du hast so viel Energie darauf verwendet, sie fernzuhalten. Lass uns jetzt etwas anderes versuchen. Lass uns ein kleines Stills. Achtsamkeitspunkt durchführen. Konzentrieren Sie sich zunächst auf die einfach Tatsache Ihres ruhenden Körpers. Spüren Sie sein Gewicht, die Berührungspunkte mit der Oberfläche unter Ihnen. Spüren Sie die Textur des Stoffs auf Ihrer Haut. Und nun spüren Sie die sanft, rhythmische Bewegung Ihres Atems. Das Heben und Senken Ihrer Brust oder Ihres Bauches. Dies ist Ihr Kurs in der Haut. Dies ist der warm, beständig Mittelpunkt Ihres EUHA-Uses.JETZT. Ohne Danik zu suchen, nimm einfach wahr, welcher Gast heute Abend angekommen ist. Welcher Gedanke steht vor der Tor? Verurteil in nicht. Analysier in nicht. Und vor allem, versuch nicht, in verschwinden zu lassen. Nimm seine Anwesenheit einfach zur Kenntnis. Ah, da bist du ja. Die Sorge das Mortgage-Meeting. Ich sehe dich. Hallo nochmal. Erinnerung an das unangenehme Gespräch. Willkommen. Guten Abend, I'm like Gefühl von Traurigkeit. Ich verstehe dich. Anstatt dich zu verkrampfen, versuch, deinen Körper angesichts dieses Gedanken zu entspannen. Stell dir vor, du wirst Cato anstattdessen nicht aus Angst, sondern mit Mutter Resignation an einer neuen Weisheit auf. Du wirst die Tür öffnen. Stell dir vor, wie du das Schloss aufschließt. Sieh, wie die Tür aufschwingt.
Ansie den Gedanken nicht als Monster, sondern als Mudden, hartnäckigen Reisenden. Als einen Tiel von dir, der am Regen stehen gelassen wurde, fuhren sie an die. Radical Tataus. Bieten sie ihm einen Plätzen. In der Still ihres Geists sagen sie, komm herin, setz dich. Du musst nicht sprechen. Du musst nicht gehen. Ruh einfach ein Weile hier bei mir. Sie stimmen dem Gedanken nicht zu. Sie bestätigen sein Katastrophen vorherzigen nicht. Sie bieten einfach den Kampf. Sie rennen auf, sich seiner Existenz zu widersetzen. Sie bieten ihm die Wurm ihres Bewusstseins und dort du atmest weiter. Den Atem ist der Tee, den du servierst. Im IT jenem San von Einatmen nimmst du die Anwesenheit. Der Geist wahr. Im IT jenem langen San von Ausatmen schenkst du ihm Frieden. Du versigst nicht in zu werden. Du versigst nicht in Aufsalzen. Du lässt ihn einfach sein, was ist. Ein flüchtige Energieformation in deinem eigenen Bewusstsein. Ein Wolk im weiten Himmel deines Geists. Ein Gast im warmen Raum deiner Hut. Was wenn sie ihrem hartnäckigsten Gedanken nur für diesen Moment einen Platz im Führer anbieten würden, ohne in zum Gehirn aufzufordern. Was passiert mit dem Gedanken, wenn nicht mehr auf Widerstand stößt? Was passiert mit dem Krur, wenn nicht mehr auf einen Kampf vorbereitet ist? Bleiben Sie dabei. Bleiben Sie in dem Gefühl der gemeinsamen Still, in dem Gastgeber. Ein Gast zusammen im Kursen liegt, ihres eigenen Bewusstseins sitzen. Sie müssen nirgendwo anders hingehen. Sie müssen nichts anders tun. Sie haben die geöffnet. Sie sind nach Haus gekommen. Und wenn Sie hier run, bemerken Sie vielleicht, wie die scharfen Kanten ihres Geistes weicher wurden und sein für den Prozess sich in dem Stillen, akzeptierenden Raum auflöst, den Sie ihm so großzügig zur Verfügung gestellt haben. Dies ist kein Kampf, den es zu gewinnen gilt, sondern ein Heimkehr. Da Erlad ist die dort von diesem Ort der Ruhehaus, können wir beginnen. Etwas anderes wahrzunehmen. Wir können erkennen, dass dies Gedanken, keine statischen Gebild sind. Sie sind Teil eines Flusses, einer Strömung, die durch den Geist flieht. Wir haben gelernt, dass nicht zu verriegeln, aber was passiert, wenn wir erkennen, dass das Haus selbst im Ufer eines growenden Flusses liegt? Was bedeutet es, diesen Fluss zu beobachten, anstatt von ihm mitgerissen zu werden? In einem Kloster, das für sein Tiefstill bekannt war, lebt ein junger Novice namens Jin. Mit aufrichtigem Herzen in das Kloster gekommen, auf der Suche nach dem legendären Frieden, der Einblick in seinen Mauern ruht. Das ein Meditation tat ihm schwör. Wenn die Laternen manche wie Statuen des Seisen, scheinbar verloren für die Welt, herrscht in Jins Geist Regis treiben. Das sein grob Qual waren nicht sein eigenen Gedanken, sondern ein Gurgusch. Ein ständiges, irriterens, rauschens Gurgusch. Schien von direkt hinter der Westwand der Meditationsschule zu kommen. Es klang für ihn wie ein mächtiger Fluss. Wenn seiner Sitzungen versuchte, sich auf seinen Atem zu konzentrieren. Aber das Gurgusch des Flusses lenkt seine Aufmerksamkeit unerbittlich ABPS. SSSS. Rusps PSSS. Es war ein ständig Kratzenprozess. Sein Verstand klammert sich daran an Erfen Geschichten. Wie kann man bei diesem Lärm Frieden finden? Grummelte innerlich. Dieses Kloster ist am falschen Ort gebaut. Der Meister muss taub sein, es nicht zu bemerken. Stellt sich einen reisenden Strom Vio, braun und schumend voller Schutt, der gegen die Fundamente des Klosters prallt. Spürt, wie sich Frustration in seiner Brust aufbaut, ein Anger heiser Noten. Seine Meditation wurde zu einem Kampf gegen den Fluss. In Ausche blenden, ein mentale Mauer gegen das Gurgusch zu errichten.
God dat Urschinism nu noch louder aufdringlicher. Der Fluss wurde sein Feind, sein Aufregung. Wurde so groß, dass sie sich auch auf sein anderen Pflichten auswirkt. Waren geschickt beim Servern des und reagierte gereist gegenüber den anderen Novizen. Schließlich kann nicht mehr ertragen. Hört sich seinem Meister, einem sanften alten Mann, dessen Augen die still tausender Benmeringen zu bewähren schienen. Meister, sagt Jin und verbeut sich tief. Sein Stimme klang angespannt wie unterdrückter Frustration. Ich kann nicht weiter, ich muss gehen. Ich kann die still, wander Respekt, nicht finden. Hier gibt es keine still. Nur das Rauschen dieses elenden Flusses hinter der Halle. Es treibt mich in den Wahnsinn. Der Meister sah Jin in sein Blick was sanft und von einem Mitgefühl erfüllt, dass die Noten im Herzen des jungen Manns ein wenig zu lassen schien. Sagt nicht sofort etwas. Stattdessen winkte mit einem Finger. Komm, sagt der Schlichtdot vor Jin aus der Meditation. Nix Westmauer, wie Jin Wortet hat, sondern in die Richtung. Durch ein Rie. Stiller Haf an überdachter Jensch. Sie gingen schweigend. Die Schritt des Meisters langsam und bedächtig. Jin schnell und ängstlich. Schließlich erregten sie ein kleines, unscheinbares Holster in der Westmauer, die Jins Qualen versagt hat. Der Meister schaute einen Riegel Vio und fniet das Tor. Jin trat hindurch. Sein Herz in einer seltsamen Mischung aus Furcht und Genugtuung. Bereit, sich dem tosenden Strom zu stellen, den es sich so lange vorgestellt hat. Da was. Sa, lesen erstarren. Beurting Fluss. Kein Stumens Wasser. Kein crescendes Gurgel. Stattdessen ein riesiger, ruhiger Bambuschein. Die Boom waren Uralt. Ihr hellgrünen Stängel ragten hoch in die Luft. Und also dort stand, weit ein sanft Breis durch den Hain, und hört SIEPSSSSS. Rusps. PSS ist dort, das Gegusch war nicht, das Rauschen eines Flusses. Es war das Gegusch von Tausenden und Abertausenden Donnerblätter, die im Winde nennende raschelten. Das Gegusch war wunderschön. Es war sanft. Es war zutiefst friedlich dort Jin stand sprachlos da, sein Gesicht ein Bild der Verwirrung und der dämmernden Erkenntnis. Der Meister stand neben ihm, ein schwaches Lächeln auf den Lippen. Der Fluss war in deinem Kopfchen, sagte Lies. Du hast eingegusch gehört, an den Geist, in seiner Rastlosigkeit, hat einen Fluss erschaffen. Hat ein Geschäft voller Turbulenzen und Widerstand erschaffen. Du hast nicht gegen einen Fluss gekämpft. Du hast gegen den Eigen. Geschäft aber das Gegusch gekämpft. Der Bambus ist seit 100 Jahren hier und bietet same Musik jedem in der urteilsfrei zuhört. Du warst so sehr damit beschäftigt, gegen den Fluss anzukämpfen, sein Lied zu rennen. Bis Geschäft spricht ein der grundlegendsten Lehren der buddhistischen Praxis an, die Unterscheidung zwischen direkter Erfahrung und der Erzählung, die unser Geist darum konstruiert. Wir haben nicht nur Gedanken. Wir verstricken uns in den Geschichten, die sie erzählen. Ein einzelner Gedank, wie ein einzelnes Gegusch, ist ein neutrales Arenas. Der Gedank, ich habe morgen ein Prestation, ist nur eine Information. Da der Geist bot sofort einen Fluss darum. Den Fluss der was, wenn ich für sich. Was, wenn sie mich für einen Idioten halten. Ich bin nicht gottgenig wohlbereit. Das wird eine Katastrophe. Plötzlich beschäftigen wir uns nicht nur mit einem Gedanken. Wir ertrinken in einem reißenden Strom, den wir selbst geschaffen. Aber diesen ständigen Strom von Gedankenschichten nennen wir den Fluss der Gedanken. Es ist der Endlosstrom von Kommentaren, Urteilen, Planungen und Erinnerungen, der durch unser Bewusstsein flieht. Wenn wir nicht achtsam sind wir wie Jin,
Bever dem bambushane saw. Wir sind im Fluss. Wir wurden vom seinen Strammelen. Hinnen her Jurfen degen sein Felsen geschleudert und sind aber zu. Das sein Turbulenzen die einzig realet sind. Wir glauben die geschich. Wir verwechseln das Goguster Blätter mit einer Flut. Die Praxis der Achtsamkeit bietet uns einen anderen Weg. Sie lehrt uns aus dem Fluss herauszutreten und ins Ufer zu treten. Vom Ufer aus kennen wir dem Fluss beim Fließen süßen. Wir kennen die Gedanken sehen, wie sie auftauchen, vorbesehen und verschwinden. Wir kennen die Blätter, die Zweig, das ein oder andere Blütenblatt sehen, als von der Strömung mitgerissen. Da wir sind nicht der Fluss, wir sind der Zug. Wir sind das still Bewusstsein, das die Strömung wahrnimmt. Dies ist ein tiefgreifender Perspektivwechsel. Erfordert uns von einem Zustand der Identification. Ich bin ängstlich, zu einem Zustand der Beobachtung. Ich bemerke, wie sich das Gefühl der Angst entwickelt. In dieser kleinen Lücke zwischen ich bin und ich bemerke, liegt unsere ganze Freiheit. In diesem Raum verliert die geschichte Kraft. Der Fluss verliert seine Bedrohlichkeit. Es ist nur ein Fluss. Die Gedanken sind nur Gedanken. Das Gergusch ist nur der Wind im Bambus. Versiken wir nun, den Weg zum Flussufer zu finden. Wenn du weiter rust, lenk deine Aufmerksamkeit wieder auf deinen Atem. Dein Atem ist der feste Grund des Flussufers. Ist immer immer stable. Spüre seinen gleichen Gegenrhythmus. Word der nun des Flusses deines Geists bewusst. Versik nicht, in aufzuhalten. Versik nicht, den Fluss zu stauen. Das ist nur eine weitere Form des Kampfs. Lass in. Einfach fließen und setz dich ins Ufer. Stauen sie sich wie Sie sitzen gemütlich in einem weichen Moosboxen Ufer. Wir in Fleet der Großfluss ihres Geists. Das Wasser kann trub und turbulent oder klar und ruhig sein. Es spielt keine Rolle. Ihr Aufgabe ist dies nicht, den Fluss zu wenden, sondern ihn einfach zu beobachten. Wenn dir ein Gedanke kommt, stell ihn dir als ein Blatt vor, das auf die Wasseroberfläche gefallen ist. Es kann ein Blatt jeder beliebigen Form und Farbe sein. Ein dunkles, gesagtes Blatt des Zorns. Ein blasses, zitterns Blatt der Angst. Ein buntes Blatt einer Glücklichen. Erinnerung. Ein schweres, wassertrinks Blatt tiefen Bedauerns. Sieh, wie es im Rand deines Blickfelds erscheint und in den Batch eintaucht. Deine einzige Aufgabe ist es zu beobachten. Schau dem Blatt zu, wie es vorbeitritt. Du brauchst nicht danach zu greifen. Du musst nicht seine Art analysieren oder seine Adern suchen. Du musst ganz sicher nicht in den Fluss springen und Item Daven treiben. Du beobachtest einfach. Ein Sorgenblatt. Und du siehst ihm zu, wie es vorbeitritt. Der ist ein Planningsblatt. Und du siehst ihm zu, wie es weitertritt. Und hier ist ein Blatt der Selbstkritik. Du nimmst diese Erkenntnis und lässt es los dort Blätter sind sehr klebrig. Sie scheinen sich im Schilf am Ufer zu verfangen. Ein besonders schmerzhafte Erinnerung oder ein hartnäckige Sorge können zurückbleiben. Das ist ganz natürlich. In diesem Fall jürgen wir uns nicht über das Blatt. Wir nehmen sein Klebrigkeit einfach im sanfter Neugiers Erkenntnis. Das hier möchte noch ein Weile bleiben. Und wir bleiben im Ufer sitzen, unseren Standpunkt beibehalten. Wohl, wissend, dass die Strang is irgendwann sanft, lassen und weitertragen WIRD.D, Aufmerksamkeit wird schweifen. Auch das ist ganz natürlich. Du wirst feststellen, dass du, ohne es zu merken, in den Fluss gesprungen bist und nun flussabwärts treibst, völlig in ein Geschäft vertieft. Du bist nicht mehr am Ufer. Du bist das Blatt. Der Moment, in dem dir das bewusst wird, ist ein Moment purer Neid.
ist ein Moment der Achtsamkeit. In diesem Moment führst du dich, ohne Selbstwurf, einfach und sanft zurück zum Flussufer. Du setzt dich wieder hin, spürst wieder den festen Boden deines Atems unter dir und nimmst den Beobachtung wieder auf. Jedes Mal, wenn du ans Ufer zurückkehrst, stärkst du deinen Bewusstseinsmut. Kannst du diesen Fluss fließen lassen, ohne einen Springen an jedem Blatt auf seiner Reise folgen zu müssen? Wie fühlt die sich an, stiller, gelassener zu dieser endlosen Gegenkämpfer zu sein, anstatt Opfer des Flusses zu sein? Acht auf die Natur des Flusses selbst. Acht darauf, dass sich ständig wandert. Die Strömung wird schneller, dann langsamer. Das Wasser ist trüb, dann klärt es sich auf. Kein einziger Gedanke, kein einziges Blatt bleibt für immer. Sie alle entstehen und vergehen. Das ist die Lehre von Nika, der Vergänglichkeit, manifestiert. Unsere Gedanken sind nicht fest und ewig. Sie sind flüchtig Irrignis. Die Zen, wirklich zu fühlen, ist ein tief Befreiung. Der Fluss, der so bedrohlich schien, entpuppt sich als nichts weiter als ein harmloser, sich ständig werdender Prozess. Das Geräusch, das wie ein Flugklang, entpuppt sich als sanft. Musik von Bambusbildern, wenn wir hier am Ufer sitzen, bemerken wir vielleicht, dass manche der vorbeitreibenden Blätter besonders schwer sind. Sie sind nicht nur flüchtig Gedanken des Tags. Sie sind alt, dicht am warmen Wasser durchdringt. Es sind die Blätter tiefen Bedauerns von gestern, alter Verletzungen, die wir jahrelang in uns herumgetragen haben. Sie belassen die Strömung. Und wir erkennen, das ist nicht right, sie einfach nur anzuschauen. Wir verspüren den Drang, sie aus dem Wasser zu sehen, sie zu untersuchen, sie miteinander zu tragen. Es sind die schweren Gegenstände, dies Lasten der Vergangenheit, die auf den Grundstein unserer nächtlichen Unruhe bilden. Und so fort uns unsere Reise vom Flussufer zu dem Weg, den wir täglich gehen, die den zu untersuchen, die wir mit uns tragen. In den Krisen erzählt man sich immer wieder die Geschichte zweier Monche auf einer langen Pilgerreise. Der ein war ein Lehrermensch namens Tenzin, dessen Bewegungen fließen waren an dessen Gesicht von sanfter Weisheit geprägt war. Der andere war ein junger, ernsthafter Navais namens Ananda, der alle Klosterregel mit leidenschaftlicher und strenger Hingabe befolgt. Ihr Weg fuhrt sie durch Dörfer und Wälder, aber Berge und Ebenen. Eines Tages, nach einem heftigen Regen, war Weg von einer dicken, tiefen Schlammlohe verspürt. Am Rand dieser schlammigen Fletsch stand eine junge Frau in einem wunderschönen Seidenkimono, sichtlich verzweifelt, dass sie den Weg nicht überqueren konnte, ohne ihr edlen Kleider zu ruinieren. Als Ananda die Frau sah, wandte er den Blick. Eben umrundet sie in einem weiten Bogen, wobei vorsichtig durch den Schlamm bahnt. Die Klosterregel waren eindeutig. Ein Mensch dürft eine Frau wieder berühren, noch sich mit unterhalten. Erreicht die andere sieht, pat sorgfältig. Sein Sandalen antwortet auf seinen Meister. Empfand einen kleinen, selbstdirekten Stolz auf sein Disziplin. Tenzin jettig ging einfach auf die junge Frau zu. Sah es not, nahm sie wortlos in die Arme, trug sie über den Schlamm und setzte sie sanft auf dem trockenen Boden ab. Sie verbeugte sich dankbar Wilhelm und verbeugte sich ebenfalls. Dann setzte er seinen Weg fort, sein Schritt so leicht und unbeschwert wie G. Ananda war sprachlos. Beeilt sich, seinen Meister einzuholen, wenn in seinen Gedanken ein stürmischer Sturm tat, war empört. Sein Meister, ein Lehrermensch, hat ein grundlegende Regel gebrochen. Hat eine Frau nicht nur buried, sondern sie auch noch in seinen Armen gehalten. Die nächsten Meilen marschierte Ananda in werdendem Schweigen.
Immer wieder spielt die Schien in Gedanken Abe, aber fast redden der Verordnung. Es spurt die last der Übertreten seines Meisters, als, wo sein Eingehen. Der Scheltnack der Vogelkäsing in dem Bumen, das Gefühl der Sonne auf seiner Haut, all das war für ihn verloren. Sein Gedanken waren erfüllt von dem Schlamm, der Frau an der Gebrauchenen Regel. Als sie sich schließlich ihre Ankunft für den Abend hörten, konnte Anna sein Aufgang nicht länger zurückhalten. Platz die heraus, Meister, wie? Konntet nur? Es ist uns verboten, uns Frauen zu hören, geschweige denn sie zu berühren. Das ist ein schwerer Verstoß gegen unsere Geliebte. Warum habt ihr das getan? Tenzin sah seinen jungen Schüler an, sein Augen voller tiefem, traurigem Mitgefühl. Legt eine Hand auf Anandas verspannte Schulter. Ich habe die Frau wie Meilen im Straßenrand zurückgelassen, sagte Lies. Warum trägst du sie immer noch? Dies Geschäft belugte ein der schwersten Lasten, die wir in die still der Nacht tragen, die Vergangenheit. Nicht die Vergangenheit, wie sie war, sondern die Vergangenheit, wie wir sie in unseren Gedanken bewahren. Anna trug nicht die Frau. Trug seiner Thiel aber das Ereignis, sein what, sein Geschäft darüber, was geschehen war. So ist dies auch bei uns. Wir tragen die schweren Stein von gestern in unseren Gedanken. Ein freundliches Wort, ein Feller bei der Arbeit, ein Moment der Verlegenheit. Tiefs Bett an, aber einen nicht eingeschlagen Weg. Wir haben die Stein auf, spüren gewickt, untersuchen es scharfen Kanten und stecken sie dann, anstatt sie auf dem Weg liegen. So lassen, wo wir sie gefunden haben, in unsere TASCH und dann, abends. Wenn wir unsere Ruhe legen, wurde last unerträglich. Die still des Zimmers gibt uns den Raum, sie hervorzuholen und noch einmal zu betrachten. Wir polieren sie mit unserem Grubbel. Wir spüren ihr vertraut schmerzlich schwer. Und wir fragen uns, warum wir keinen Frieden finden. Wir versuchen, in einem Bett voller Stein zu schlafen. Asterisk, die Zentralmetaphor ist hier einfach und direkt. Die schweren Stein in unseren Taschen Jiedstaven ist ein Stück Vergangenheit, das wir nicht loslassen wollten. Ein Kummer, ein Schuld, ein Scham, eine Anhaftung. Wir glauben, dass wir, indem wir sie tragen und sie ständig hinterfragen, irgendwie daraus lernen oder uns selbst schützen. Doch meistens würdigen wir einfach unser eigenes Leiden. Wir sind einander, der durch ein wunderschön Welt geht, aber nur den Schlamm eines einzigen Augenblicks sieht. Die Lehre ist einer der Grundpfeiler buddhistischen Denkens. Losgeltheit. Das bedeutet nicht Gleichgültigkeit oder Kaltheit. Tenzin war nicht gleichgültig. Sein Mitgefühl bedeutet zum Handeln, zum Helfen. Losgeltheit bedeutet, nicht in der Erfahrung festzuhalten, nach dem sie vorüber ist. Es bedeutet, die Momente unseres Lebens durch uns hindert fliehen zu lassen, wie Wasser durch ein Netz. Wir erleben den Augenblick in vollen Zügen, die Freude, den Schmerz, die Herausforderung, und dann lassen wir ihn los. Wir lassen. Die Frau im Straßenrand Zürich. Das Tragen dieser Stein ist anstrengend. Es belastet unsere mentale und emotionale Energie ständig. Energie, die wir für Heilung, Wachstum und einfach für ein erfülltes Leben nutzen könnten. Nats Wort. Dies Ursprung besonders stark. Der Körper ist müde und sehnt sich nach Ruhe. Da der Geist ist mit der schweren Arbeit beschäftigt, die Vergangenheit zu tragen. Üben wir also, unsere Taschen sanft zu leeren. Wenn du hier liegst und dich ausrust, lass deinen Körper weich werden. Spür, wie sich die körperliche Anspannung ergist. Lass den Gedanken nun zurück zum vergangenen Tag schweifen. Oder vielleicht auch weiter in die Wochen oder Monate davor. Tuesday die sanft und ohne Zwang. Wir machen keine schmerzhafte Ausgrabung,
machen einfach ein still Bestandsaufnahme. Welchstein hast du aufgehoben? Lass einen in dienen Shin kommen. Vielleicht ist dies ein kleiner Kieselstein, ein etwas, unangenehm Begegnung, ein unerledigt Aufgabe. Oder vielleicht ist dies ein größerer Stein, ein heftig Meinungsverscheid ein MIT-lieten Menschen, ein Schlecht-Nachricht, ein Gefühl der Versagens. Schreck nicht davor Zurich. Lass das Bild, das Gefühl einfach präsent sein. Greifen Sie nun in Gedanken in Ihr Tasche und nehmen Sie diesen Stein heraus. Halten Sie ihn in Ihrer Handfläche. Spüren Sie sein Gewicht. Achten Sie auf sein. Welche Feinheit ist der rau und schartig oder würde durch Ihr ständiges Berühren glatt geschliffen? Sehen Sie seine Farbe. Ist er dunkel wie Ihr Wort, grau wie Ihr Traurigkeit, rot wie Ihre Verlegenheit? Nehmen Sie es für einen Moment einfach wahr. Nehmen Sie das Ereignis und das Gefühl, das es hervorgerufen hat, wahr. Ja, das ist passiert. Ja, ich habe diesen Schmerz gespürt. Ich habe die Scham gespürt. Du leugnest die Vergangenheit nicht. Du tust nicht so, als wär sie nicht geschehen. Du betrachtest sie einfach mit Klarheit, so wie Tenzin Ananda betrachtet. Du siehst den Stein als das, was ist, eine Erinnerung, ein Gedankenform, ein Stück Vergangenheit, das nicht mehr existiert. Sein matcht aber dich liegt nicht im Stein selbst, sondern in deiner Entscheidung, in weiter Zutragen, namlegst. Du in MIT bewusster, gezielter Absicht. Du kannst dir das so vorstellen, wie es sich für dich richtig anfühlt. Du kannst dir vorstellen, wie du in sanft neben dir auf den Boden legst. Du kannst dir vorstellen, wie du den Hand öffnest und ihn fallen lässt und den leisen Aufprall hörst, wenn auf dem Boden landet. Du kannst dir vorstellen, wie du im Ufer eines tiefen, stillen Sees stehst und den Stein ins Wasser wirfst, wenn du beobachtest, wie sich die Wellen ausbreiten und dann wieder verklingen. Atem tiefer ein, wenn du ihn loslässt. Spür beim Atmen die Leichtigkeit in deinem Inneren, in deinem Geist. Spür den Raum, der entstanden ist. Du hast den Stein nicht zerstört, ist immer noch Teil deines Lebens. Aber du trägst sein Gewicht nicht mehr dort. Sie können diesen Worgen bei Bedarf mit einem anderen Stein wiederholen. Aber sehen Sie behutsam, dies ist keine weitere Aufgabe, die perfekt erledigt werden muss. Wenn Sie heute Abend nur einen kleinen Kieselstein hinlegen können, ist das ein großer Erfolg. Das Ziel ist nicht, aber not willig leere Taschen zu haben. Das Ziel ist, die befreien kannst die loslassen zu erlernen. Welchen Stein könntest du für heute Abend aus deiner Tasche fallen lassen? Welch Last könntest du loslassen und sei es nur für ein paar Stunden, indem du dich auf diesen einfachen, mitfühlenden Ecketier der Loslosen einlässt, trainierst du deinen Geist. Du lernst die Weisheit Tenzins kennen. Du lernst, den Weg leichteren Schritten zu gehen, unbelastet von den Geistern Vergangene, moment, und wenn die Vergangenheit. Like the word, werden wir uns vielleicht einer anderen Art von Strang bewusst. Es ist nicht die Last der Vergangenen, sondern der Klang unserer inneren Stimme, die das beste Hand bertilt. Es ist der Klang der Kritikers in uns, der die stillen Ruhm Echos von Zweifel und Missbilligung erfüllt. Unser Ries fort. Uns nun von der offenen Strage in die Enge unserer eigenen inneren Werkstatt, uns den hartnäckigen Echos im leeren Raum zu stellen. Stellen Sie sich ein tieferen Vio, eine Jungfrau namens Anja, die ein seltens und großes Talent besitzt. Ihr Hand schienen ein eigen Intelligenz zu besitzen, ein eigenes Gedächtnis für Form und Anmut, wenn sie in der Verschieb. Sa, schien der Ton hinter ihr Berührung zu singen und sich zu atemporalen Schannen Formen zu erheben.
schlanken Wassen, perfekt ausbalancierten Schalen, grazugigen, bauchigen Krudden. Daher war zutiefst unglücklich. Ihr Werkstatt, ein stiller, sonnendurchfluter Raum, wofür sie zu einem Ort der Qual jurten. Ihr Meister, bei dem sie jahrelang in die Lehre gegen war ein brillanter, aber gnadenlos kritischer Mann gewesen. Hat alles beigebracht, was sie wusste. Das sein Lob war so selten, dass es kaum etwas gab. Sein Charakter und Hingegen waren ständig, scharf und schneidend. Die Wand ist hier zu dick, du verschwendest Ton. Die Lippe ist plump, sie hat keine Eleganz. Die Konzentration ist schwach. Du fühlst die Form nicht. Recite Jarn fort. Das sein Stimm war für Anja jetzt präsenter als zu Lebzeiten. Sobald sie sich an die Arbeit setzte. Und die Scheib sich zu drehen begann, klang die Stimme in ihrem Kopf. Sie war keine Erinnerung mehr. Sie war lebendig Prozess, ein Chor aus Echos in dem sonsten leeren Raum. Sie zentrierte den Tag, und die Stimme flüstert. Du wirst ihn nie perfekt zentrieren. Dir fällt die Kraft. Sie begann, die Wand eins Tops. Agzusien und die Stimme hat, ungleichmäßig. Sie der Dias ist wackeln. Du hast keinen Konstanz. Die Freude in ihrer Arbeit war verschwunden. Ihr Hand, die sich eins so sicher bewegten, zitterten nun wie eures eigen. Sie arbeitet stundenlang, nur den von den unerbittlichen Inneren. Kommentaren so eingeütert und entmutet zu werden, dass sie den Tanklampen auf den Boden knallt und ihr Werk in einem Anfall von Verzweiflung zerstört. Der Raum war erfüllt von den Geistern halbfertiger Tiefweh, Denkler ihres eigenen vermeidlichen Versagens. Die Still, die sie für eine Kunst bracht, war verdorben. Sie war Resonanzboden ihres inneren Kritikers jurten. Eines Abends, nach einem besonders anstrengenden Tag im Kampf gegen die Stimme, saß sie weinend inmitten der Trümmer ihrer Arbeit. Eine alte Frau aus dem Dorf, die oft Anjas Tiefweh kauft und die Legend des grausamen Meisters kennt, kam zur Werkstätte. Sie sah die Tränen, die zerstörten Tiefweh und den Ausdruck völliger Niederlage auf Anjas Gesicht. Sie sprach keine Wort des Trostes oder der Ermutigung. Sie sagte Anja nicht, dass die Stimme falsch war oder dass ihre Arbeit wunderschön war. Stattdessen nahm sie einen frischen Klumpen Kohlen, fewen Tongs. Sie legten wir Anja auf die Verschiebe und tauchte dann Anjas Hand in einen Eimer mit kaltem Wasser. Verges den Topf, sagt die alte Frau ließ. Verges die Stimme, verges den Meister. Vergesst gibt is nur das Hier. Voll das Hier. Sie führt Anjas nass Hand zum Tong. Spürt die Kalt, spürt die Drehung der Verschiebe. Unter denen Handflächen. Spür, wie das Wasser den Haut gleiten lässt. Voll einfach. Das ist alles. Anja tat zu trinken, was gesagt wurde. Sie schloss die Augen. Sie gab den Ehrgeiz auf, eine perfekte Form zu schaffen. Sie gab den Kampf gegen die Stimme auf. Sie richtete ihr ganz Aufmerksamkeit, ihr ganzes Wesen, auf das rein, krüppelig Gefühl ihrer Hand auf den sich drehenden, nassen Tong. Sie spürt die Vibration der Verschiebe in ihren Armen. Sie spürt den Sand der Erde. Sie spürt das cool Gleiten des Wassers. Die Stimme des Meisters war noch da, ein schwaches Echo im Hintergrund, da sie hat keinen Halt mehr. Sie versigt, die Form eines Tops zu kritisieren. Da Anja formt keinen Top mehr. Sie folgt einfach nur den Ton dat sie verharrt lange so einfach nur fühlend. Und in diesem Raum reiner, wortfreier Sinneswarmung begann ein tief Still zu erbluhen. Der angespannte, schmerzhafte Noten in ihrer Brust las sich. Ein Funk der alten Freude, der einfachen Liebe im Materiellen, kehrt zurück. Die Stimmen war nicht verstummt, aber sie hat ihr Publikum verloren. Anja hat zuflucht gefunden, nicht indem sie dem Echo entgegenschrie,
Sondern in dem sie sich so vollkommen in der Realität de gegenwärtigen Augenblicks verurteilte, dass der Geist der Vergangenheit keinen Halt mehr fand, dieses Gleichnis von Anja an der Verschieb spricht direkt die Erfahrung der inneren Kritikers an, insbesondere wenn es sich not manifestiert. Wenn die Ebelenken des Tags verblassen, wird die Werkstatt der Geist leer, und die Echos alter Kritik von Eltern, Lehrern, Partnern und am stärksten von uns selbst beginnen nachzuhallen. Du bist nicht gottgenig, du vermasselst. Immer else, du solltest in deinem Leben schon weiter sein. Niemand mag dich wirklich. Dies ist die Stimme dessen, was der Buddhismus den urteilenden Geist nennen kennt. Is ist ein konditioniertes Gewohnheitsmäßiges Denkmuster, das darin lebt. Ein Gefühl von Mängel an unseren Gliedschkeit zu suchen. Die Metapher von Echos im leeren Raum beschreibt dieses Phänomen perfekt. Der Raum unseres Geistes ist im Grund still und weit. Da Vergangen Schmerz auf der Erlebnis haben Gergus ersucht, die notlange Nacht dem ursprünglichen Ereignis von den Wunden wiederholen. Wenn wir uns abends hinlegen, ist der Raum am leersten, und daher sind die Echos am deutlichsten. Wir machen den gleichen Fehler wie Anja. Wir glauben, die Echos seien ein wahre Einstellung der Realität. Wir setzen uns mit ihnen auseinander, diskutieren mit ihnen fühlen uns letztendlich von ihnen erdrückt. Die Lehrheier ist die tiefgründige Praxis von Medauter Liebwohl gut, die sich auf einen selbst richtet. Aber es ist ein Meta, das beginnt nicht mit Affirmationen, sondern mit Erdung. So wie die alte Frau Anja zurück zum Gefühl des Tongs fort, kennen wir uns selbst zurück zum Gefühl unseres eigenen Körpers, unseres eigenen Atems führen. Der innere Kritiker ist ein Geschäft der Abstraktion. Lebt in den vagen konzeptionellen Bereichen von Salt und Saltmächt, Gott und Schlecht. Angesichts direkter, krolliger Empfindungen hat wenig matcht. Versiken wir dies Übung jetzt. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Prozess Ihres inneren Kritikers. Sie kennen seinen Tonfall. Sie kennen sein Lieblingssprach. Wie leicht. Ist gerade jetzt aktiv und flüstert sein Urteil aber Ehren. Tag oder 11. Wie in unserer vorigen Übung versiken wir nicht in zu bekämpfen. Wir nennen seine Anwesenheit einfach zur Kenntnis. Die Stimme der Artils ist da. Anstatt uns nun mit dem Inhalt dessen zu beschäftigen, was es sagt, werden wir unsere Aufmerksamkeit sanft, aber bestimmt lenken. Genau wie Anja es tat. Lassen Sie die Geschichte los, die es erskelt. Und konzentrieren Sie Ihre Vollaufmerksamkeit auf die krolligen Empfindungen Ihres higher liegenden Körpers. Spüren Sie die Luft auf Ihrer Haut. Ist sie kalt oder warm? Achten Sie auf die Druckpunkt, wo Ihr Körper auf das Bett trifft. Spüren Sie die Festesse verlässliche Unterstützung unter Ihnen. Das ist der Ton. Das ist das Spinnrad. Es ist real. Es geschieht genau jetzt. Die Stimme ist nur ein Echo der Vergangenheit. Konzentrieren Sie sich nun auf Ihr Hand. Spüren Sie die Energie in Ihnen, selbst wenn Sie ruhen? Spüren Sie den Raum zwischen Ihren Fingern? Stellen Sie sich wie Sie. Spüren das sanft Pulsieren des Bluts an Ihren Handgelenken. Ihre Hände sind Instrument mit unglaublicher Kraft. Sie können erschaffen, trösten, halten und heilen. Verweilen Sie einen Moment lang in der schlichten, lebendigen Realität Ihrer eigenen Hand, wenn Sie sich auf diese direkten, krolligen Empfindungen konzentrieren, bemerken Sie möglicherweise, dass die Stimme des Kritikers in den Hintergrund tritt. Sie ist vielleicht noch da, aber sie hat ihren Einfluss auf Sie verloren. Sie haben sofort in der Festung des gegenwärtigen Augenblicks gesackt. Aus dieser gierdeten Position heraus können wir uns nun selbst etwas Freundlichkeit schenken. Es geht nicht darum, mit dem Kritiker zu streiten. Es geht darum,
Einander mitfühlende Stimme zu bieten. Leg sanft dein Hand auf den hers. Spür die Wärme deiner eigenen Berührung. Easest ein Gest tiefer Selbstakzepts. Dann sprich im Stillen einen einfachen Satz zu dir selbst, so wie die alte Frau Anja ihre Weisheit vertrat. Ein Satz. Wie? Mag ich Frieden finden? Oder mag ich mich so akzeptieren, wie ich bin? Oder einfach, es ist okay. Du bist okay. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie den Worten zunächst nicht ganz glauben. Es geht nicht darum, ein Gefühl zu erzwingen, sondern einen neuen Klang in den Raum zu bringen. Einen Klang der Wärme und des Mitgefühls. Dieser neue Klang wird sich nicht die Echo zu gebärden. Bietet lediglich ein Alternativ, ein Sandfrequenz. Die Miterzeit zu dominierenden Resonanz im Raum werden kann WENN. Ein lieber Freund, Miter Stimme ihres inneren Kritikers zu ihnen sprechen wird. Was werden Sie ihm sanft sagen? Sie werden sein Fehler nicht auslegen. Sie werden seinen harten Urteilen nicht zustimmen. Sie werden ihm Trost spenden. Sie werden ihm eine neue Perspektive öffnen. Sie werden ihm unerschütterliche Freundlichkeit schenken. Kennen Sie sich selbst ein wenig von dieser Gut entgegenbringen? Wenn wir lernen, dies Echo zu beruhigen, nicht indem wir sie bekämpfen, sondern indem wir uns in der Gegenwart verankern an Mitgefühl finden, werden wir uns möglicherweise eines tieferen Problems bewusst. Die Echos sind laut, weil der Raum unseres Geistes bereits so voll ist. Ist vollgestopft mit den Plänen von morgen, den Daten von heute, den Meinungen und Überzeugungen, an denen wir so festhalten. Für still ist einfach kein Platz. Unsere Ries fort uns nun zum Tor des Zen-Meisters, die Weisheit der leeren Tass zu erlernen. Es gibt ein legendär Zen-Geschichte über einen Universitätsprofessor, einen Mann von großer Gelehrsamkeit und intellektuellem Ansehen, der beschloss, einen zurückgesetzten Zen-Meister aufzusuchen, ihn über das Wesen der Erleuchtung zu befragen. Viel Tag lang reiste, sein Geist war erfüllt von den komplexen philosophischen Fragen, die stellen wollte. Erreicht die schlicht Einsiedlerei des Meisters, wurde willkommen geheigen, und die beiden setzten sich zum Tee zusammen. Der Professor begann sofort zu sprechen. Sprach über die Bücher, die gelesen hat, über die Sutras, die studiert hat, über die verschiedenen philosophischen Schulen und ihre unterschiedlichen Ansichten über Lehre und Realität. Präsentiert sein umfassendes Wissen wie ein Pfau, der sein Gefieder sieht, und erfüllt den kleinen Raum mit seinen Theorien, seinen Konzepten und seinen Meinungen. Die Zen-Meisterin, eine Frau namens Shanti, hört geduldig zu. Ihr Gesicht ruhig und unterzogen. Wenn sie mit sorgfältiger, gelassener Art den Tee zubereit. Als der Tee fertig war, nahm Shanti die Tasse des Professors und begann einzuschenken. Der Professor hielt einen Moment in und beobachtete, wie die Duften dämpfend flüssig seine Tasse füllt. Sie reicht bis zum Rand. Doch Shanti hört nicht auf einzuschenken. Der Tee lief über den Rand und der Tassenwand herunter und auf die Untertasse. Die Professorin sah leicht wirklich zu. Die Untertasse füllt sich und sie schenkt immer. Noche. Der Tee lief nun über die Untertasse und ergoss sich auf den Holztisch und bildet ein Dunkel. Sich aus breiten Futz. Halt! Rief der Professor schlägig, unfähig, seine Frustration zu unterdrücken. Was machst du da? Die Tasse ist voll. Sie kann nicht mehr fassen. Shanti stellt ruhig die Teekanne ab und sah dem Professor direkt in die Augen. Wie? Dies Tasse, sagt sie mit einer Stimme, klar und ruhig wie ein Tempelglock. Bist du voll? Du bist voll von deinen eigenen Meinungen, deinen eigenen Spekulationen, deinen eigenen Eiden. Du kommst hierher und bittest um Unterricht, aber
Du hast keinen Platz in zu empfangen. Wie kann ich dir Zen zeigen, wenn du nicht zuerst den Tast lehrst? Der Professor saß sprachlos da. Der Oberfliegen Tee auf dem Tisch spiegelt unmissverständlich seinen eigenen Geisteszustand wider. Aber nicht gekommen, zu lernen, sondern zu demonstrieren, was bereits wusste. Hat keinen Raum für Weisheit gelassen. Dies Geschichte ist ein eindringlich Diagnose für den Zustand, mit dem so viel von uns abends ins Bett gehen. Wir versuchen, Ruhe zu finden, da unsere Tassen laufen aber. Sie sind bis zum Rand gefüllt und quallen aber von den Erinnernissen des Tags, den To-Do-Listen für morgen, den Sorgen unsere Kinder, den Projektplänen und der Gedanklichen. Wiederholung einer Nachrichtenmeldung. Unser Geist ist so überladen, so gesättigt mit Inhalten, dass für diesen Schlafen teils Ruhe einfach kein Platz bleibt. Frieden versiegt einzugern. Da findet keinen Platz. Die Metapher hier ist, die, aber fällt die Tas. Is repräsentiert einen Geist, der so voll von seinen eigenen Inhalten ist, dass News empfangen kann, einschließlich der Gabe der Ruhe. Wir denken oft, dass unsere Schlaflosigkeit darauf zurückzuführen ist, dass wir nicht in der Lage sind, auskulten uns Gedanken. Aber dies geschieht lädt ein in der Perspektive nahe. Es geht darum, keinen Raum zu haben zwischen uns Gedanken. Der Geist ist ein feste, dicht, undurchdringlich Gedankenmass. Die Kernlehre ist das grundlegende Zen-Konzept der Shoshi, was übersetzt Anfängergeist bedeutet. Anfängergeist ist die Praxis, unseren Becker zu lehren. Es ist die Bereitschaft, jeden Moment ohne die Last unserer wortfasten Meinungen, unseres Fachwissens, unserer Pläne und unserer Meinungen anzugehen. Der Expertengeist ist voll, ist verschlossen. Der Anfängergeist ist leer, ist offen, ist weit. Und in diesem Raum können neue Möglichkeiten entstehen. In diesem Raum kann Frieden Einzug halten. Nots sind wir alle Experten. Wir sind Experten für unsere eigenen Probleme, unsere eigenen Geschichte, unsere eigenen Ängste. Wir liegen im Bett und wissen genau, worüber wir uns Sorgen machen müssen. Wir wissen, was geplant werden muss. Wir sind der Professor, der sich selbst belehrt an unseren Geist bis zum Überlaufen folgt. Die Weisheit des Zen lädt uns ein, Wiederanfänger zu werden. Anfänger im Ausruhen, Anfänger im Atemen, Anfänger im einfachen Sein. Lasst uns gemeinsam üben, unsere Task zu lehren. Dies ist ein sanft, fantasievolle Übung. Zwang ist nicht ein Tick. Wenn du weiter rust, ruft dir den aktuelles Gefühl in Erinnerung. Fühl dies sich voll an? Fühl dies sich überfüllt an? Nimm dies voll. Ohne Worten wahr. Natürlich ist sie voll. Du hast einen ganzen Tag in einer komplexen Welt gelebt. Stellen Sie sich wie Ihr Bewusstsein war ein Gift, ein Tass oder ein Schüssel. Und beobachten Sie einen Moment lang den Inhalt. Sehen Sie die wirbelnden Gedanken an die Arbeit. Sehen Sie die Sorgen die Familie. Sehen Sie die Erinnerungen an Tag. Sehen Sie die Pläne für das Wochenende. Nehmen Sie einfach alles wahr, wie der Professor der Zusiet. Wie der T eingeschenkt. WIRD.JETZ tienen wir, sanft zu lehren. Stell dir vor, du könntest dieses Gift, dies Task deines Geists, nur leicht kippen. Und lass etwas von seinem Inhalt herausfliegen. Lass den drangendsten, unmittelbarsten Gedanken, das ein, das du fühlst, muss find es jetzt heraus. Lass es als erstes aber den Rand laufen. Sieh zu, wie es abelkauft. Du elgest es nicht. Du vergisst es. Nicht für immer. Du legst es einfach für dein Namen neben dein Tass. Du kannst es morgen früh immer noch aufheben, wenn du willst.
Aberlas is jetzt erst einmal was. Themen sie durch. Spüren sie den kleinen Raum, der entstanden ist. Kippen sie die Tas nun noch ein wenig weiter. Lassen sie die Erinnerung und das Gespräch vom Nachmittag Sprudel. Lassen sie die mentale Checklist für morgen ablaufen. Lassen sie den Jürger, den sie im Werker empfunden haben, auf den Boden fallen. Lassen sie alles los. Beobachten sie, wie der Gedankenstrom aus der Tas flieht und immer mehr Raum hinterlässt. Was bleibt in der Tas, wenn die Gedanken ausgeskützt sind? Vielleicht ist es nur ein Gefühl. Ein subtle Stimmung von Traurigkeit oder Unruhe. Gib die Tas noch einmal. Lass euch dieses Gefühl fliegen. Lass es abtropfen, bis die Tas leer ist. Was ist ein Leertas? Sie ist keine Leer. Sie ist kein Netz. Ein Leertas steckt voller Potenzial. Sie ist voller Raum. Sie ist voller Aufnahmefähigkeit. Im Kontext des Geists ist dies Leer das Bewusstsein selbst. Ein weit geöffneter, stiller, empfänglicher Raum. Ruhe in diesem Gefühl innerer Weit. Es mag sich ungewohnt anfühlen. Es mag seltsam sein. Die Gewohnheit, satt zu sein, ist sehr stark. Aber bleib dabei. Spür die Ruhe. Spür die Offenheit. Das ist der Geist des Anfängers. Das ist den Wahrnehmer unter dem Whirlwind der Gedanken. Von diesem Ort der Lehre aus kannst du den gegenwärtigen Moment wahrhaftiger leben. Du spürst, wie der Atem in deinen Körper ein- und ausströmt. Nicht als weiteres Ding, aber das du nachdenken musst, sondern als reines Gefühl in diesem offenen Raum. Du spürst dich still im Raum, nicht als Abwesenheit von Lärm, sondern als positiv spürbar Präsenz dort, in welchem Glauben oder welcher Erwartung klammerst du dich so fest, dass kein Raum für Frieden bleibt? Welch Geschichte erzählst du dir, die den Herz bis zum Überlaufen füllt? Kannst du dir nur für dies Ruhepause erlauben, ein Anfänger zu sein? Kannst du zulassen, dass dein Herz leer ist, bereit für alles, was kommt? Sei es die Tief. Ruhe des Schlafs oder der Tieffrieden, einfach in der stillen, leeren Still der Nacht watch zu sein. Nachdem wir die für unsere angebeten GHT geöffnet, gelernt haben, am Ufer der Gedankenflüsse zu sitzen, unsere Taschen von den Steinen des Gesterns gelehrt an die Echos im leeren Raum beruhigt haben, sind wir an diesem Ort des Inneren Raums angekommen. Wir haben unseren Becker gelehrt. Und nun, in dieser neuen Still, können wir das einfachst, tiefgründigst und kraftvollst Werkzeug einsetzen, das uns Verfügung steht, in diesem Zustand des Friedens zu verweilen. Wir können unseren vollen Anfängergeist dem Anker zu wenden, der uns durch die dunkelste Nacht tragen kann, dem Anker des Atems. Wir haben einen Raum geschaffen, in dem wir den ungebetenen Gast willkommen hegen, den Fluss vom Ufer aus beobachten, unsere Taschen von schweren Steinen an unseren Geist von seinem Ballast befreiten, fanden wir ein Lichtung im dichten Wald unseres Denkens. Es ist ein stiller, offener Raum. Da hat dies Lichtung ist noch immer vom Wald umgeben, und der Wind der Gedanken kann noch immer hintertwen. Der Geist wird, vigilant, hinstimmen an dies neue Lehr mit alten Ängsten an neuen Plänen füllen wollen. Wie also bleiben wir in dieser Lichtung? Wie können wir diesen neu gefundenen Frieden bewahren, ohne sofort wieder ins Chaos zurückgezogen zu werden? Wir tun dies, indem wir einen Anker werfen. Wir brauchen etwas Einfältiges, etwas Reales, etwas, das immer bei uns ist, etwas, das uns Halt gibt, wenn die Strömungen des Geistes zu sehen, beginn.es war einmal ein Junger. Man namens Ren, der in einem Dorf am Meer lebt. Stammt einer alten Fischerfamilie an der Tag, in dem sein eigenes kleines Boot Beckham wurde der stolzest seines Lebens.
In den ruhigen Buchten und bei Santham Wellingding, da erkannt, war ein feiger Segler. Daher ein tief, heimliche Angst vor dem offenen Meer und seinen unberechenbaren Stürmen. Von den wildteren Fischen hatte Geschichten über Hausche Wellen am Wind gehört, die einen Mast aus der Fassung reigen konnten. Dies Geschichten geisterten in seinem Kopf fort wie ein ständig, unerschwellige Angst. Ein alter Pensionär, Fischer namens Jinpachi, der 60 Jahre auf dem Wasser verbracht hat, bemerkt Rens Angst. Sah, wie Ren ständig den Horizont absucht und bei einer plötzlichen Windböe zusammensucht. Einstags bat Jinpachi Ren in ein tiefer Gewässer hinauszufahren, und versprach, einen Ort zu zeigen, an dem es reichlich Fisch gab. Ren siegert, was ein Respekt vor dem alten Mann überwog sein Angst. Sie siegelten weiter hinaus. Als Ren Jesuver. Die Küste wurde zu einem dünnen, verschwommenen Streifen. Das Wasser unter ihnen war tiefblau und geheimnisvoll. Rens Hand am Ruder waren klamm. In seinem Kopf wirbelten die Gedanken her. Was, wenn der Motor ausfällt? Was, wenn Nebel aufzieht? Was, wenn die Geschichten wahr sind? Wie von seinen Ängsten getrieben, verfinstert sich der Himmel. Der Wind frischt auf, und das Meer, das noch eine Stunde super ruhig gewesen war, begann sich zu heben und zu woben. Das Kleinboot begann in den wachsenden Wellen zu schwanken. Kalte, scharf Panik erfasst Rens Herz. Sein Atem wurde flach. Sein Gedanken chaotisch, verlor die Kontrolle. Das Boot fällt sich in wie ein Spielzeug, das einem Riesen ausgeliefert war. Jinpachi hingegen war ein Bild der Ruhe. Sah ruhig im Boot, sein Gesicht entspannt, sein Blick wachsam, aber gelassen. Sah die Angst in Rens Augen. Rief keine Anweisungen zu den Segeln oder der Rudderpan. Die tat einfach auf den Bugbeiboats, wo der Schweranker mit einer dicken, aufgerollten Kette befestigt war. Der Sturm ist in dir Ren, mehr als auf dem Meer. Sagt Jinpachi mit ruhiger, klarer Stimme über dem aufkommenden Wind. Du versuchst, gegen den ganzen Ozean anzukämpfen. Das kannst du nicht. Niemand kann das. Aber du kannst ihn mitfinden. Schau auf die Wellen zu schauen. Schau auf die Ankerkette. Wo tat Ren was ein gesagt Wort. Sein Blick blieb in den schweren, dunklen Gliedern der Kette hängen. Jetzt. Leg den Hand darauf, weist Jinpachi ihnen. Ren kroch vorsichtig zum Bug und legt sein zittern Hand auf das kalte, feste Metall der Kette. Spür sein Gewicht, sagt der alte Mann. Spür sein Still. Dieser Anker ist ein ruhiges Herz. Wort von den Wellen nicht geweckt. Schwör. Ist real. Dann sagt Jinpachi. Ich möchte, dass du nur eins tust. Spür den Rhythmus meines Atems und pass dich ihm an. Der alte Mann begann. Langsam, tief und bewusst zu atmen. Langsam durch die Nase einatmen. Langsam durch den Mund ausatmen. Ein und aus. Ein und aus. Wise Ren und das Ein- und Ausatmen mit dem Heben und Senken der Boots auf den Wellen abzustimmen. Einatmen, wenn der Bug sich habt, ausatmen, wenn sinkt. Ren gehorcht verzweifelt. Schloss die Augen, die Hand fest die Ankerkette gelegt. Begann mit dem alten Mann zu atmen, mit mir selbst. Einatmen, aufsteigen. Ausatmen, fallen. Konzentriert sich mit aller Kraft auf diesen einfachen, körperlichen Eket. Das Geräusch des Winds begann zu verklingen. Das Chaos. Seine Gedanken begann zu verschwinden. Sein Welt schrumpft auf das Gefühl des kalten Eisens into seiner Hand und den langsamen, rhythmischen Tanz seines eigenen Atems mit der kraftvollen Buben des Ozeans. Kämpfte nicht länger gegen das Meer. Bewegt sich mit sein.
Panic Noche und wurde durch ein tiefes Gefühl geerdeter, wachsamer Ruhe ersetzt. Hat seinen Anker gefunden. Der Sturm tat noch immer sie herum. Aber der Sturm in ihm war vorüber. Dies ist die Praxis von Anapanasati, Achtsamkeit auf die Atmung. Sie ist die wichtigste Übung im Zen und vielen anderen buddhistischen Traditionen bildet den Kern. Dessen, was wir heute Abenteuer tun. Den Geist ist das Meer. Anfällig für plötzliche, unvorhersehbare Stürme aus Gedanken und Gefühlen. Den Angst, den Unruhe, den resenden Gedanken, das sind die Wellen. Und wie rennen kannst du nicht? Gegen den ganz Nosien ankämpfen. Der Versuch, den Gedanken zu stoppen, den Geist zur Ruhe zu zwingen, ist wie der Versuch, den Wellen zu befehlen, still zu sein. Es ist ein Vergeblicker, ein erschwender Kampf. Aber du hast einen Anker. Ist immer bei dir. Ist so real. Und physisch wie die Eisenkette und Rennsboot. Es ist dein eigener Atem. Die Metaphor von der Anker des Atems ist nicht nur poetisch, sondern erfahrbar. Den Atem hat Gewicht, hat Rhythmus. Ist körperlich präsent. Wenn den Gedanken in der abstrakten, formlosen Welt der Sorgen und Spekulationen verloren gehen, kann der Atem dich zurück in die konkret, greifbare Realität deines eigenen. Chris vorn in den gegenwärtigen Moment. Ist der Anker, der dich devor bewahrt, von den Schrammungen des Geistes mitgerissen zu werden. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam diesen Anker werfen. Betrachten wir dies Praxis nicht als ein Aufgabe, sondern als einen tiefer Selbstversuch, als ein Heimkehr. Finden Sie eine bequeme Position, in der sich Ihr Körper gestuft an die Spannungen lassen. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem. Wundern Sie ihn nicht. Erzwingen Sie ihn nicht. Beobachten Sie ihn einfach einen Moment lang, als wenn Sie ein Wissenschaftler, der in zum ersten Mal entdeckt. Achten Sie darauf, wo Sie ihn am deutlichsten spüren. Ist dies die Kohlluft, die in Ihr Nase eindringt? Ist dies das sanft Ausdehnen? Und süßen Sie Ihres Brustkorbs? Oder ist es das sanft rhythmisch Heben und Senken Ihres Bauches? Lassen Sie einen dieser Punkt als Ihren Fokuspunkt. Hier legen Sie Ihre Hand auf die Ankerkette. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit sanft, aber bestimmt darauf. Just Tim wir wie der alte Fischer. Beginnen wir mit einem sanften Atmen, das die Lunge vollständig entleert. Und dann langsam, tief und ruhig durch die Nase einatmen. Folgen Sie dem Atem bis zum Anschlag. Spüren Sie, wie sich Ihr Lunge weitet. Spüren Sie die Kurspause am Ende des Atemzugs. Und dann einlages, langsames, vollständiges Atmen, diesmal wie durch den Mund und dabei ein leises, sanftes Von sich geben, wenn du möchtest. Lass es los. Spür, wie dein Körper beim Atmen weicher wird. Acht auf den Moment der Stille am Ende des Atmens, bevor der nächste Atemzug von selbst kommt. Lass uns das ein paar Mal wiederholen. Langsam und bewusst einatmen. Spüren, wie sich der Körper mit Luft und Energie füllt. Und lange und entspannend atmen. Spannungen und Gedanken loslassen. Einatmen. Ich bin hier. Atmen. Ich bin in Frieden. Den Gedanken schweifen ab. Das ist kein Zeichen von Versagen. Es ist einfach das, was der Geist tat. A Wort von einem Gedanken, einem Geräusch, einer Erinnerung abgelenkt. Wenn du merkst, dass deine Aufmerksamkeit vom Anker des Atems abdrift, ist das ein wunderbarer Moment der Achtsamkeit. In diesem Moment, ohne Artikel oder Frustration, erkennst du einfach, wohin die Gedanken geändert sind. Gedanken, und lenkst die Aufmerksamkeit dann sanft, freundlich, am besten zurück. Zurück zum Gefühl des Atems. Zurück zu deiner Hand in der Ankerkette. Jedes Mal,
Wenn sie dies tun, und sie keinen is 100-mal tun, stärken sie ihr Konzentration und Ruhe. Sie trainieren ihren Geist. Nach how zu kommen.lasstions. Die Übung vertiefen. Wenn du weiter atmest, lenk deine Aufmerksamkeit auf die körperliche Empfindung des Ankers. Wenn du dich auf die Nasenlöcher konzentrierst, spür das leicht Kitzeln der Luft und nimm den leichten Temperaturunterschied zwischen ein und ausatmen WAHR.WENN. Sie sich auf ihr Brust konzentrieren, spüren sie die sanft Dehnung ihrer Muskeln beim Einatmen. Spüren sie, wie sich ihr Rippen ausdehnen und zusammenzien. Spüren sie die subtle Bewegung ihrer KLEI Dung dot WEN, und du dich auf deinen Bauch konzentrierst. Leg ein Hand dorthin. Spür, wie sich die Hand beim Einatmen sanft hebt und beim Ausatmen wieder senkt. Das ist der Rhythmus des Ozeans. Das ist der Rhythmus des Lebens selbst. Es gibt nichts zu ärgern. Es gibt nichts zu erkennen. Es gibt nur dies einfach, tief, krallig Realität. Das Heben und das Senken. Wenn ein stark Gedanken oder Gefühlswell aufkommt, ist der Anker besonders wichtig. Ein plötzliche Sorge, ein Anflug von Traurigkeit, ein Anflug von Angst. Wenn das passiert, halt den Anker fester. Konzentrier dich noch mehr. Sagen, wir 80% auf die körperlichen Empfindungen des Atems. Lass die Gedanken im Hintergrund. Aber den Hauptfokus, den sicheren Hafen, ist der Atem. Du atmest durch die Emotion. Sie verankern sich in der physischen Realität des Atems, bis die well ihren Höhepunkt erreicht und vorüberziehen. Wie es alle wollen irgendwann tun. Spüren sie das sanft, stetig Gewicht des Ankers in sich, der immer da ist und geduldig. Auf ihr Rückkehr wartet? Verleiht nichts von innen, nur dass sie ihn festhalten. Verbindet ihren resenden Verstand mit ihrem ruhigen Körper. Fort sie aus den schrecklichen Geschichten der Vergangenheit und Zukunft in die Solid. Sicher Realität des gegenwärtigen Augenblicks. Ruh dich higher aus. Spür weiterhin das Auf und Ab. Das sanft Schaukeln des Boots auf ruhiger See. Du bist sicher. Du bist geerdet. Du bist zu Haus dort und von diesem sicheren Hafen aus verankert in der Gegenwart. Können wir beginnen, einen der größten Stürme zu betrachten, der uns aus unserem Zentrum sieht, die Angst vor dem Morgen. Mit dem gleichgültigen Rhythmus unseres Atems als Werkzeug können wir nun lernen, durch den dunklen Wald der Zukunft zu navigieren. Nicht indem wir versichern, sein und zu sein, sondern indem wir lernen, dem Licht zu vertrauen, das jeden einzelnen Schritt erhält. Es gibt die Geschichte eines jungen Kaufmanns, der ein gefährliches Reis entern muss. Muss durch einen dichten und bergig dunklen Wald reisen. Der gerichten Zufall voller verborgener Gefahren und verwarrender, sich windender Fate war. Muss sein Reis in der Dämmerung beginnen, bis am Morgen die Nachtstadt zu erkennen. Als die Sonne hinter dem Horizon versank und den Himmel in orange und violetten Tausch, stieg sein Angst. Der Wald vor Immersion. Wie ein dicht schwarz Wand. Ein undurchdringlicher und bedrohlicher Ort. Stand am Rand des Weges, gelhamt vor Angst vor dem Unbekannten. Ali was wenn Gedanken seiner Reis dringten sich in den Kopf. Was wenn sich verirrte? Was wenn stolpert und fiel? Was wenn wild Tier im Schatten lauerten? Versicht, den gesamten Weg bis anderen sieht they. Wald zu sein, da son nur Dunkelheit. Rende sinnen dastend, kaum ein alter Mensch, der in einer kleinen Einsiedele in der Nähe lebt, und mit einer kleinen, schlichten Paperlittern offen zu. Deren flackert ein einzeln Kurs, und verbreit ein Worms. Sanftlicht. Der Mensch sah den Schrecken und Gessig des jungen Kaufmanns. Sie scheinen Bonrehit zu sein. Mein Freund, sagt der Mensch, und sein Stimme war so sanft wie.
das schwindend Licht. Ja, antwortet der Kaufmann mit zitternder Stimme. Ich muss diesen Wald vor Sonnenaufgang durchqueren, aber ich kann den Weg nicht sehen. Die Dunkelheit ist zu groß. Ich habe Angst vor dem, was vor mir liegt, und was ich nicht sehen kann. Der Mensch lächelte, ein sanftes, wissens Lächeln. Hielt dem Händler die Laterne hin. Sie were der nicht den ganzen Wald erleuchten, sagt der Mensch. Sie were der nicht die Stadt auf der anderen Seite zeigen. Sie were der nicht alle Wendungen und Kurven offenbaren, die vor dir liegen. Dar. Kaufmann betrachtet die kleine Laterne mit einem Gefühl der Verzweiflung. Sie schien für dies jultige und bedrohliche Dunkelheit völlig unzureichend. Aber, fuhr der Mensch fort, eins Wort sie tun, und war perfekt. Sie were der immer und ohne Ausnahme den nächsten Schritt vor dir erleuchten. Solange du siehst, wohin du deinen nächsten Fuß setzen musst, kannst du den ganzen Weg gehen. Mach dir keine Sorgen um den hundertsten oder tausendsten Schritt. Kümmere dich nur diesen einen. Mach diesen einen Schritt, denn der das Licht gesieht. Hat. Und wenn du ihn gehen hast, wird die Laterne mit dir gegen ihm sein und dir den nächsten zeigen. So gehst du durch die Dunkelheit. Der Kaufmann nahm die Laterne. Blickte hinunter und sah den Boden direkt vor seinen Füßen, getaucht in sanftes goldenes Licht. Sah einen Stein, dem ausweichen musst, ein Wurzel, aber die stiegen musst. Macht einen Schritt. Und genau wie der Mensch gesagt hat, du sich der Lichtkreis mit einen Thult den nächsten sicheren Standplatz. Macht noch einen Schritt und noch einen. Dreht sich und verbeut sich vor dem Mensch. Sein Herz war nun nicht mehr von Angst erfüllt, sondern von stiller, konzentrierter Entschlossenheit. Wenn sich wieder dem Wald zu, der nicht mehr wie ein bedrohliche Mauer erschien, sondern einfach ein Ort, den man Schritt für Schritt durchschreiten muss. Dies Geschichte spricht direkt die Natur einer bestimmten, hartnäckiger Angst, der Angst vor der Zukunft. Nachts, in der Stille, verwandelt sich unser Geist in einen riesigen, dunklen Wald. Wir versuchen, das Ende unserer Probleme zu sehen. Wir versuchen, die ganze Woche, den ganzen Monat, die gesamte Zukunft unserer Karriere oder unserer Beziehung zu meistern. Wir liegen im Bett, und unsere Gedanken sind erfüllt von 1000 ungeborenen Schritten. Was wird bei dem Meeting am Mittwoch passieren? Wie würde ich mit dem schwierigen Gespräch umgehen, das ich führen muss? Was, wenn meine Gesundheit in 10 Jahren versiegt? Was, wenn ich nie glücklich werde? Wir versuchen, den ganzen Wald auf einmal zu durchschluchten, und weil uns das nicht gelingt, sind wir vor Angst wie gelähmt. Die körperliche Heier ist die tiefgreifend und tuschend einfähig. Kraft vom Bewusstsein für den gegenwärtigen Moment erfokussiert. Bewusstsein ist die Ladder. Es ist nicht dazu gerecht, alle ihr zukünftigen Probleme auf einmal zu lassen. Sein Funktion ist es, die Realität zu beleuchten im Augenblick und die schon befreiende Wahrheit ist, dass im Moment der einzige Ort ist, an dem sie jemals leben müssen. Sie müssen nie im nächsten Mittwoch leben. Sie müssen nie im nächsten Jahr leben. Sie müssen immer nur in diesem genauen Moment leben. Sie müssen immer nur diesen einen Schritt tun. Die Metaphor von Laterne des Bewusstseins ist eine Anleitung für diese Praxis. Wenn du dich im dunklen Wald der Zukunft verirrst, wenn du dich wie gelähmt fühlst, weil du 100 Probleme lassen willst, die noch gar nicht existieren, musst du die Laterne bewusst wieder auf die Beine stellen. Du musst die Aufmerksamkeit auf das einzige Real lenken, den gegenwärtigen Moment. Lass uns das gemeinsam üben. Ruh dich weiter im sanften Rhythmus deines Atems, deinem Anker, aus.
Ach nun darauf, ob den Gedanken in die Zukunft reisen. Ist dies morgen frei? Ist dies nächste Woche? Mach dir Yuka Sorgen am Eines, das Monat oder sogar Jahr entfernt. Ist es dies Ries in die Zukunft als das, was sie ist? Den Gedanken verlassen die Sicherheit des gegenwärtigen Augenblicks und wandern in einen dunklen, imaginären Wall.winn du das bemerkst, ruft den Gedanken sanft zurück. Stell dir vor, du hältst die kleinen Paperlettern in der Hand, und du senkst sie bewusst immer weiter ab, bis Licht nur noch den Boden direkt unter dir erhält. Und was ist dieser Boden? Es ist die physische Realität deines Körpers, genau. Hier, genau jetzt, richt die Lateran deines Bewusstseins auf den View. Spürst du sie? Vielleicht hast du stundenlang nicht an sie gedacht. Spürst du die Textur der Deck? Spürst du den Abstand zwischen den Seen? Spürst du ein Gefühl von warm oder cool? Wackelleicht mit den Seen. Dies einfach bügen. Jetzt ist real. Den Sorgen die Zukunft sind nur Gedanken. Das Gefühl deiner View ist Realität. Verankert dich in dieser Realität. Bügen sie nun die Lateran des Bewusstseins langsam ihren Körper hinauf. Spüren sie ihr Waden, ihr Knie, ihr Oberschenkel. Spüren sie ihr Gewicht, ihr Festigkeit. Sie denken nicht an ihr Bein. Sie spüren sie. Sie bewohnen sie mit ihren Bewusstsein. Bringen sie das Licht zu ihren Händen. Spüren sie, wie sie ruhen. Bringen sie das Licht zu ihrem Rücken und spüren sie, wie es von der Oberfläche unter ihnen getragen wird. Bringen sie das Licht zu ihrem Gesicht. Spüren sie die Luft auf ihren Wangen. Spüren sie die sanften, unwillkürlichen Bewegungen ihrer Augen unter ihren Augenlidern. Dies Gesamtsinneserfahrung ist den erlebter Kreis. Dies ist der Schritt, den du gehen musst. Einfach hier sein, jetzt in deinem Körper. Das bedeutet, durch die Dunkelheit zu gehen. Du ignorierst die Zukunft nicht. Du tust nicht so, als würden keine Herausforderungen auftauchen. Du weigerst dich einfach, dich von innen quälen zu lassen, weil sie real sind. Du entschiedest dich, den einzigen Moment zu leben, den du tatsächlich kontrollieren kannst. Diesen einen, wenn ein zukunftsorientiert Sorge in deinem Kopf auftaucht, sieh sie als das, was sie ist. Ein Blick in den dunklen Teil des Walls, weit hinter dem Licht deiner Later. Nimm sie zur Kenntnis. Die Gedanken kommen nächste Woche wieder. Und bring den sanft an ohne Zwang die Latern zurück. Zurück zum Atem. Zurück zum Gefühl deiner Hand. Zurück zur einfachen, festen Realität zu sein. Einzelnen Augenblicks kannst du den Blick auf den gesamten Weg loslassen und darauf vertrauen, dass die Latern dir nur seht, wohin du den nächsten Schritt setzen sollst. Die Zukunft wird sich Schritt für Schritt entfalten. Den Aufgabe ist dies nicht, jetzt all dies Momente zu erleben. Den Aufgabe ist diesen Moment wollen gern zu leben, mit deinem ganzen Bewusstsein. Das ist alles, was Gemmels von dir. Verlernt WIR Praxis erfordert tief hingab. Sie erfordert, dass wir unsere Kontrollsucht loslassen. Wir glauben, dass wir die Zukunft kontrollieren können, indem wir uns Sorgen machen und alle Eventualitäten planen. Das ist eine Illusion. Wir kontrollieren nur, wo wir unsere Latern platzieren. Wir können sie auf die Phantomie von morgen oder auf den festen Boden der Gegenwart stellen. Wenn wir uns mit dieser Praxis einen Schritt nach dem anderen zu machen, wohl fühlen, bemerken wir vielleicht etwas Subtles. Wir bemerken vielleicht die enorme Anstrengung, die wir selber unternommen haben. Die Anstrengung, in die Dunkelheit zu sehen. Die Anstrengung, ein Zukunft zu erzwingen. Die Anstrengung, versuchen friedlich zu sein.
Und das fordern zu einer der tiefgründigsten und paradoxesten Weisheiten des Zen-Faiths. Der Weisheit ist nicht zu versichern. Wir erkennen nun ein stilles und sichtbares Tor, ein Tor, das wir nur durchreiten können, sobald wir offern, es mit Mitgefühl zu öffnen. In den Annalen des Zen gibt es ein berühmte Sammlung von Kunst oder paradoxen Rätseln, die von einem chinesischen Meister namens Zuomen zusammengestellt wurde. Die Sammlung heißt das Torlos Tor. Titel selbst ist ein Cómo. Ein Tor ist ein Barriere, etwas, das geöffnet oder durchschritten werden muss. Wie kann ein Tor torlos sein? Die Einleitung der Sammlung sagt uns, dass der Großvater des Zen kein Tor hat. Tausend von Wegen führen dorthin. Wenn man dieses torlos Tor durchschreitet, kann man frei im Universum wandeln. Ein der zentralen Geschichten, die diesen Titel verdeutlichen, handelt von einem Mönch, der zum großen Meister Jiaozhou kommt. Der Mönch fragt den Alleraufrichtigkeit: Hat ein Hahn Buddha-Natur? Auf dies Frage gab es eine scheinbar offensichtliche Antwort. Die Lehre des Buddhismus besagt, dass alle fühlenden Wesen ohne Ausnahme des Potenzials erlichten. Also Buddha-Natur besitzen. Die erwartet, richtige Antwort war ja. Da Jiaozhou, ein Meister der Zergen konzeptuellen Denkens, antworten mit einem einzigen Wort. Mu ist ein japanisches Wort, das man in nicht oder nichts übersetzt werden kann. Es war ein direkt, schockierend Niederung ihrer zentralen Lehre. Der Mönch war fassungslos. Dieses Einzelwort, Mu, wurde zum Inbegriff der Kon. Jahrhundertelang haben manche damit Geringen anversigt, intellektuell zu verstehen, warum der Meister Nein sagt. Sie meditierten aber Mu, trugen Mu den ganzen Tag. Damit sich herum anversigten, sein logische Hol zu nacken. Da der Sinn der Kons bestet nicht darin, es wie ein mathematischer Aufgabe zu lassen. Mu zielt darauf ab, den Intellekt zu erschaffen. Es geht darum, den strebenden, problemlösenden Geist zum Stillstand zu bringen. Wenn der logische Verstand aufgeht und sein Willige Unfähigkeit erkennt, die Antwort zu begreifen, kann plötzlich Fallen an ein tieferes, intuitives Verständnis offenbaren. Der Mönch durchschreitet das torlos Tor nicht, indem den richtigen Schlüssel findet, sondern indem erkennt, dass es nie ein Schloss gab. Die Barriere war sein eigen Streben, sein Verzweifelt Suche nach einer konzeptionellen Antwort. Dies bringt uns direkt zu dem Kampf, der unsere Nacht aufbricht. Der Verzweifelt Versig einzuschlafen. Schlafwort wie Erlichtung, zu einem Ziel, zu einem Ort, den wir erreichen wollen. Wir liegen im Bett und wir können entspannen. Wir versuchen unseren Geist zu lehren. Wir versuchen Kroer in einen Ruhezustand zu zwingen. Und mehr. Wir es versuchen, desto wacher werden wir. Unsere Anstrengung selbst wird zerkellen zur Erregung. Wir sind wie der Mönch, der mit aller geistigen Kraft versucht, das Rätsel des Schlafs zu lösen. Wir stehen wie einem Tor und drücken alle Kraft dagegen, ohne zu merken, dass es sich noch innen öffnet oder gar nicht da ist. Die Kernlehre bestet hier aus dem tiefgründigen Prinzip, das im Zen stark vom Taoismus beeinflusst ist. Why wird oft als nicht handeln oder mechanisches Handeln übersetzt. Es bedeutet nicht, faul oder passiv zu sein. Es bedeutet, im Einklang mit dem natürlichen Fluss der Dinge zu handeln, ohne übermütiges, ego-getriebenes Streben. Es ist daher mit eines Bootsmanns, der sein Boot mit der Strömung des Flusses steuert, anstatt dagegen anzukämpfen. Wenn wir in Bezug auf das Schlafproblem schlägt es einen radikalen Ansatz via. Der Weg zur Ruhe bestet darin, die Anstrengungen, Ruhe zu finden, völlig aufzugeben. Die Metapher ist still, torlos Tor. Ruhe ist keine Festung,
in. Die du einbrechen musst. Sie ist ein Offensfeld. Das einzig was dich am Eintreten hindert, ist den Glauben ein Tor, an den Verzweifelt erschweffen Suche nach dem Schlüssel. Der Kampf selbst ist das Tor. Wenn du den Kampf aufgibst, verschwindet das Tor dort lassen. Sie uns untersuchen, wie es sich anfühlt, zu dem drängen, auszuhören. Wenn sie hier liegen, nehmen sie die Sutteln oder weniger Sutteln anstrengen. In ihrem Körper und Geist wahr. Versuchen sie, still zu sein? Versuchen sie, einen ruhigen Geist zu haben. Beobachten sie ihren eigenen Zustand und prüfen sie alle paar Minuten. Bin ich schon entspannt? Werd ich müde? Das ist Beobachten, das ist Streben, ist genau das Drängen gegen das Tor. Das sie watch heilt, üben wir uns also im Nächsten. Das unterscheidet sich von unseren früheren Bungen. Hier gibt es kein Ziel. Nicht einmal das Ziel, den Atem zu beobachten. Das Ziel ist die Abwesenheit eines Ziels. Es ist die radikale Erlaubnis, genau, so zu sein, wie man ist. Erlauben Sie sich selbst, watch zu sein. Das mag kontraintuitiv klingen, aber es ist der Schlüssel zum weiter Kampf den Schlaf, basiert auf der Überzeugung, dass Wachsein ein Problem, ein Verstigen ist. Lass diesen Glauben los, zumindest für den Moment. Sage dir im Stillen. Es ist okay, watch zu sein. Ich muss jetzt nicht schlafen. Mein Körper ruht, und das ist genug. Spür die tief Erleichterung, die diese Erlaubnis mit sich bringt. Du hast gerade aufgehört, gegen das Tor zu drücken. Verwahl man einfach im Bewusstsein. Richt den Aufmerksamkeit nicht auf etwas Bestimmtes. Lass den Bewusstsein weit, offen und unkonzentriert sein, wie der Himmel. Kommt ein Gedenk, lass ihn kommen. Hörst du ein Gegusch, lass es rennen. Fühl ein krölliches Empfinden. Versig nicht, sie zu beobachten, zu benennen oder urgent etwas damit zu tun. Lass die Gesamtlandschaft deiner gegenwärtigen Erfahrung einfach so sein, wie sie ist, ohne den Eingreifen. Du bist nicht länger der Manager deines Geists. Du hast den Posten aufgegeben. Du bist nicht länger der Walkman am Tor zum Schlaf. Du hast den Job aufgegeben. Du liegst einfach hier, in einem Zustand offener, erlaubender Prozess. Es gibt nichts zu reparieren. Es gibt nichts zu erkennen. Es gibt nur dies. Das Gefühl der Luft, der Klang der Still, das sanft Gewicht deines eigenen Körpers. Das ist nicht einfach, denn die Gewohnheit des Tuns ist so stark. Der Verstand will sich einschalten und die Dinge wieder in den Griff bekommen. Fragt sich, funktioniert das? Mach ich es richtig? Wenn Sie merken, dass dieser Tungeist zurückgekehrt ist, lassen Sie sich nicht entmutigen. Sehen Sie ihn einfach als das, was ist, die alte Gewohnheit, gegen das Tor zu drücken. Und dann lassen Sie ihn sanft wieder los. Sie geben die Arbeit wieder auf. Sie kehren in den einfachen, mahallosen Zustand den nächsten zurück. Was? War, wenn der Weg zur Ruhe nicht durch Kampf, sondern durch Hingabe fort? Was war, wenn der Frieden, den Sie suchen, nicht etwas ist, das Sie schaffen müssen, sondern etwas, das bereits da ist und unter der Schicht Ihrer Anstrengungen auf Sie wartet? Indem du diesen tiefen Zustand der Erlaubens praktisierst, verkörperst du die Weisheit von Mu. Du lässt die Freude los. Wie kann ich einschlafen? Unrust stattdessen im großen Mysterium. Du durchreitest das torlos Tor. Und auf der anderen Seite stellst du vielleicht fest, dass das, wonach du gestreckt hast, von selbst kommt, wie ein Feder, die in einer offenen Handfläche, landet.doch, selbst wenn wir lernen, unsere Anstrengungen aufzugeben, kann der analytische Verstand immer noch Problem bereiten. Hat vielleicht das groß, als aber ein Problem des Schlafs aufgegeben,
Kan sich aber immer Noche en kleineren, spezifischeren Problemen festhalten. Denn am Lisperen Dilemata unseres Lebens. Verlangt nach Antworten. Verlangt nach Logik. Ermartet sich Paradoxien und findet keine Nahrung, nur Frustration. Unsere Reis fordern nun dazu, dieser intellektuellen Rastlosigkeit entgegenzutrennen. Nicht eine Antwort, sondern mit einer noch tieferen Frage. Wir rennen das Gurgusch einer Hand. Unter den vielen Zen-Meistern, die mit der Kraft der Kunst lehrten, waren nur wenig so einflussreich wie Hakuin Kaku. Hakuin ist berühmt für die Wiederbelebung der Rinzei-Schule des Zen Japan. Und zwar durch die Förderung der tiefen, transformativen Praxis der Konerforschung. Glaubt, dass der Schüler am zu erwachen, eins am Item Kon werden muss. Is Leben an Item muss, bis die Schale der unterscheidenden Intellekts aufbricht. Das berühmteste Kon Hakuins, mit dem selbst zu Kiebing fan hat an das hin. Schließlich zum Nachdenken bracht. Lautet, kennt das Gurgusch von zwei klatschenden Händen, sagt zu seinen Schülern. Wie klingt nun das Klatschen eurer Hand? Stellen Sie sich vor, Sie rennen ein junger Mann an und mussten dies Frage stellen. Ihr Gesamtzukunft im Kloster hängt davon ab, dem Meister ein zufriedenstellend Antwort zu präsentieren. Sie sehen sich auf Meditationskissen zurück. Sie beginnen nachzudenken. Das Gurgusch einer Hand? Unglitsch. Zum Hände klatschen müssen zwei Flecken aufeinander schlagen. Ein Hand allein ersucht kein Gurgusch. Die Antwort lautet also, still. Sie gehen zum Meister, stolz auf ihre logische Schlussfolgerung. Das Gurgusch einer Hand ist still. Erklären Sie, der Meister schüttelt den Kopf oder schluckt. Sie beelegt sogar mit seinem Fächer und schickt sie fort. Du bist verwirrt. Du versigst is noch einmal. Beelegt ist is ein Metaphor? Beelegt ist is das Gurgusch des Winds. Wenn die Hand hinterstreicht? Du präsentierst diese Antwort. Der Meister schickt dich wieder weg. Du versigst alles, was den logischer, analytischer Verstand hervorbringt. Du denkst über Physik nach, über Philosophie, über Poesie. Du denkst, bis den Verstand ein roher erschafter Noten der Frustration ist. Du steckst völlig fest. Es gibt keinen logischen Ausweg, und genau darum geht es. Das Kon ist kein Rätsel, das es zu lösen gilt. Es ist ein Werkzeug, das den logischen Verstand brechen soll. Unser Intellekt, der Ziel unseres Geistes, der Problem analysiert, kategorisiert und elgist, ist unglaublich nützlich, sich in der praktischen Welt zurückzufinden. Aber es völlig unfähig, die tiefer, nicht dualistische Natur der Realität oder den tiefen Frieden jenseits aller Konzepte zu begreifen. Der Intellekt handelt immer paarweise, richtig und falsch selbst. Anders, Klang und still. Der Klang zweier Hand ist die Welt der Dualität, die Welt, in der wir täglich leben. Der Klang einer Hand weist auf die Welt jenseits der Dualität hin. Ein Realität, die sich wieder in Wort, noch in Logik fassen lässt. Die einzige Möglichkeit, das Kon zu beantworten, besteht darin, nicht mehr darüber nachzudenken unter Pharynges. Es geht darum, die Frage so tief in den Wesen eindringen zu lassen, dass sie den gesamten intellektuellen Apparat kirschliert. Im Zusammenbruch des denkenden Geists kann eine neue Art des Wissens entstehen, ein direktes, intuitives Erfahrungsbasiertes. Verständnis. Der Schüler findet keine Antwort. Der Schüler wird die Antwort, nicht konfrontiert uns unser, Verstand oft mit unserem persönlichen Konz. Es sind die unsichtbaren Probleme, die uns endlos beschäftigen. Habe ich mit dem Jobwechsel die richtige Entscheidung getroffen? Warum liebt mich dieser Mensch nicht so, wie ich es mir wünsche? Was ist der eigentliche Sinn meines Lebens?
Das sind keine einfachen Fragen, mit einfachen Antworten. Sie sind umfangreich, komplex und oft paradox. Dennoch behandeln wir sie wie Mathofaben. Wir liegen im Bett und versuchen, die richtige Antwort zu finden. Die immer wieder dieselben Variablen durchzuhoffen. Das ist mal endlich die Gleichung unseres eigenen Lebens zu lassen. Das ist intellektuell Grubbel. Dies wird suchen, nach einer logischen Lösung für ein existenzielles Problem, ist ein Hauptursache unserer Schlaflosigkeit. Wir versuchen, mit den Ohren der Logik das Gerücht einer Hand zu rennen. Die Metaphor ist das unlesbare Kon, oder das Gerücht einer Hand. Es repräsentiert den Frieden und die Weisheit, die unserem plappernden, analytischen Verstand kaum zugänglich sind. Wir können diesen Frieden nicht durch Denken erreichen. Wir können ihn nur erreichen, indem wir unserem Denken und Verstand erlauben zur Ruhe zu kommen und die Lehre kommen, soll unsere Beziehung zu unseren Problemen verändern. Es lädt uns ein, nicht mehr jede Frage als Rätsel zu betrachten, es einer sofortigen Lösung bedarf, sondern stattdessen zu lernen. Die Frage mit im Weiten, nicht worden in Bewusstsein zu betrachten. Probieren wir dies Übung jetzt einmal aus. Erinnern Sie sich an eins Ihrer persönlichen Codes. Ein Frage oder ein Problem, das Ihnen im Kopf herumschwirrt. Eine Situation, für die es keine klare oder einfache Antwort zu geben scheint. Es kann ein Beziehungsdatum sein, ein beruflicher Wendepunkt, ein tiefer persönlicher Zweifel. Lassen Sie ein Kon, das sich für Sie aktuell anfühlt. Anstatt zu versuchen, die Frage zu lassen, lädt Sie einfach in der Hand zu halten. Stellen Sie sich vor, die Frage selbst für ein Gegenstand. Vielleicht ist dies ein glatter, schwerer Stein in Ihrer Hand. Oder vielleicht ein komplexer, verschlungener Zielmitten. Sie versuchen nicht, den Stein zu zerbrechen oder den Noten zu lassen. Sie halten ihn einfach nur. Spüren Sie sein Gewicht. Beobachten Sie seine Form und Beschaffenheit. Wenn du dir dieses Kon bewusst machst, acht auf die Tendenz deines Geists. Acht darauf, wie es sofort mit dem Analysieren beurteilen. Ein Problemwissen beginnt. Ich soll das tun. Nein, ich soll das tun. Wenn das nur passiert wird, sieht dies hektisch aktiviert als das, was sie ist. Das Klotchen zweier Hand. Es ist der Lärm des dualistischen Geists. Der versucht, seine Logik einer tieferen Realität aufzuzwingen. Lass diesen Lärm langsam los. Lass die Analyse hinter dir. Und kehr zur eigentlichen Frage zurück. Bleib bei dem Gefühl des Nichtwissens. Das kann anfangs unangenehm sein. Wir sind darauf konditioniert zu glauben, dass das Nichtwissen ein Versagen ist. Da im Zen ist dieser Nichtwissensist ein Ort großer Kraft und großen Potenzials. Es ist der Anfängergeist, von dem wir vorhin gesprochen haben. Es ist die Lehre TISS STATT zu versuchen. Dieses Rätsel zu lassen. Können Sie einfach still lauschen, da es umgeht? So wie das Gerücht einer Hand kein Gerücht, sondern ein Hinweis auf still ist der Kon kein Problem, sondern ein Hinweis auf ein tiefer Weisheit, der Ihrem Denken zugrunde liegt. Halt den Frage fest. Anatmen, lass die Frage im Mittelpunkt stehen und lass den Bewusstsein den weiten, offenen Raum Sie herum wahrnehmen. Suche nicht in den Gedanken nach einer Antwort. Lausch stattdessen in der Still. Sie kommt vielleicht nicht in Worten. Sie kann sich als subtle Wahrnehmung deiner Gefühle jügern. Als ein Gefühl des Friedens, als Entspannung, als ein Still Intuition, die im Lärm deiner Gedanken untergegangen ist. Dies Praxis ist ein tiefen Vertrauens. Es ist das Vertrauen darauf, nicht als sofort herausfinden zu müssen. Es ist das Vertrauen darauf,
das in dir ein tiefer Intelligenz schlummert, ein Weisheit, die nicht am Logik gebunden ist. In dem wir unsere Problem als Kons betrachten, bewandeln wir sie von Quellen der Qual in Tor der Entdeckung. Wir lernen, im Mysterium zu ruhen, anstatt uns davon aufregen zu lassen. WENN. Wir lernen, dies tiefen, unlesbaren Fragen im Itemer Amet zu betrachten. Verspüren wir möglicherweise den Wunsch, aber einen neutralen Frieden hinauszugehen. Und einen aktivieren Zustand des Wohlbefindens zu erreichen. Es ist einfach, kein Leid mehr zu ersuchen, aber ist es möglich, aktiv Freude und Gut zu kultivieren. Nachdem wir gelernt haben, den Geist zu beruhigen. Wenn wir uns nun der Frage zu, was wir in seinen fruchtbaren Boden pflanzen sollen. Unsere Reise führt uns in den Garten des Geistes, an die Sanftkunst der Blumenpflege zu erahnen. In einem Kloster, das für sein Praktiken great barren war, arbeitet ein junger Novice unter der Obergärtnerin, einer hochbetagten und noch weiseren Frau namens Elderin. Der Novice war fleißig, aber auch ein Perfektionist und wurden zunehmend frustriert. Jeden Morgen verbrachte der Stunde nicht, jedes einzelne Unkraut aus dem großen Moosgarten zu jagen. Da jeden Nachmittag sah bereits die winzigen Grunnen, trieb neuen Unkrauts durch die makellos Oberfläche sprossen. Meister sägte eines Tages und ließ die Schultern sinken. Diese Arbeit ist sinnlos. Ich kann nicht gewinnen. Egal, wie viel Unkraut ich jagt, es spricht immer mehr. Die Samen sind im Wind, im Boden. Es ist ein endloser, aussichtsloser Kampf. Die Ältesten unterbrach ihre Arbeit, einen blühenden Pflaumenbaum zu beschneiden, und sah den Jungen. Mannen, ihre Augen waren freundlich. Du siehst den Garten als Schlachtfeld, sagt sie mit tiefsanfter Stimme. Du glaubst, den Aufgabe bestet darin, das Unkraut endgültig zu besiegen. Aber so ist ein Garten nicht. Das Unkraut kommt immer wieder. Wie du sagst, die Samen werden vom Wind getragen. Es macht die Wort unserer Zweiflung zu bekämpfen, heißt, sich Gründe zu erschaffen. Sie fort deine Weisen vom Moosgarten wegen einen anderen Teil des Klostergulls, einen Bereich voller leuchtend. Blühender Kamelien, Azuleen und Pfingstrosen. Ihr Duft lag in der Luft. Du kannst die Unkrautsmen nicht davon abhalten. Vor der älteste Antwort und du tät auf die prächtigen Blumen. Aber du kannst entscheiden, wenn du Wasser und Aufmerksamkeit schenkst. Die Energie ist nicht unendlich. Wenn du sie voll und ganz für den Kampf gegen das Unkraut verwendest, würden die Blumen verwelken. Wenn du die Energie jettig darauf verwendest, die Blumen zu pflegen, ihnen Wasser gibst, ihr Wurzeln grüßt und den Boden umgrippst, würden sie so stark, so lebendig und so schön wachsen, dass sie das Sonnenlicht aufnehmen und die erst auf die Bodens nutzen. Das Unkraut wird zwarnotsch das sein, aber es wird klein und unbedeutend sein, verloren im herrlichen Schatten der Blüten, die du gepflegt hast. Sie reicht dem jungen Mann ein Gekan. Verbringen sie ihr Leben nicht im Kampf gegen das Unkraut, sagt sie. Verbringen sie ihr Leben damit, sich in die Blumen zu verlieben. Das ist die Kunst des Gegners, dies einfach. Tiefgründig geschieht veranschaulicht einen entscheidenden Wandel in der spirituellen Praxis. Wir haben einen Großteil unserer bisherigen Reise damit verbracht, die wesentlichen Fähigkeiten, die Unkrautjidens zu erlernen. Wir haben gelernt, unsere negativen, oft glitchigen Gedanken, das Unkraut, wahrzunehmen und nicht mehr dagegen zu kämpfen. Es nicht mehr mit unserer Neigung und Aufmerksamkeit zu gerennen. Das ist ein wichtiges Grundlage. Aber es ist nur die Hälfte der Praxis. Die andere Hälfte bestet nicht darin, was wir entfernen, sondern was wir kultivieren. Das ist die Lehre von richtig Anstrengung, einschließlich der edlen Aschfaken. Fades der Buddha, richtig Anstrengung wird oft in 4 Teilen beschrieben.
Zu verhindern, das ungesund, ungeschickt Gedanken aufkommen, die Noche nicht entstanden sind. Unheilsam, ungeschickt Gedanken, die bereits entstanden sind, aufzugeben. Gesund, geschickt Gedanken zu wecken. Die Noche nicht entstanden sind dort, bereits entstanden gesund. Ungeschickt Gedanken bei zu behalten und zu perfektionieren. Das mag kompliziert klingen, da die Weisheit des Dessen unmatcht ist einfach. Die ersten beiden handeln vom Umgang, und die dem Unkraut. Die zweiten beiden, an darauf konzentrieren wir uns nun, handeln von der Pflege der Blumen. Die Blumen sind die heilsamen Geisteszustand. Freundlichkeit, Mitgefühl, Dankbarkeit, Freude, Ruhe und Geduld. Die Garten des Geistes ist die Zentrum-Metapher. Unser Geist ist keine feste Einheit, sondern ein dynamischer, lebendiger Raum, was dort wuchst, hängt ganz davon ab, was wir kultivieren. Nachts empfinden wir unsere Gedanken oft als überwuchertes Unkraut. Angst, Groll, Eifersucht und Furcht scheinen die kräftigsten Pflanzen zu sein. Wir liegen da, fixiert auf sie und gegen das Unkraut mit unserer konzentrierten Aufmerksamkeit. Die Praxis der rechten Anstrengung lädt uns ein, unsere Aufmerksamkeit bewusst und behutsam den Blumen zu wenden, unsere Gedanken zu bügen, egal wie klein oder vernachlässigt sie erscheinen mögen. Dies ist keine Praxis der Verleumdung oder Unterdrückung. Wir tun nicht so, als gigi ist das Unkraut nicht. Wir sehen es. Wir nehmen es wahr. Und dann konzentrieren wir uns bewusst auf etwas anderes, etwas Lebensbehendes. Das ist ein Ecke der Menschheit uns selbst gegenüber. Üben wir uns jetzt in der Gartenfläche. Wenn du weiter rust, acht auf den allgemeinen Gefühlslage. Ist der Boden gerade fruchtbar für Unkraut oder für Blumen? Sei ehrlich, aber behutsam. Keine Worten. Du bist einfach der Gärtner, der sein Grundstück begetaktet. Wann wir nun einblumen zum Gegenhaus. Beginnen wir mit der einfachen, kraftvollen Blumen der Dankarkets. Als nach einem schwierigen Tag findet man immer kleine Samen der Dankbarkeit. Lassen Sie Ihren Geist den vergangenen Tag in Revue passieren. Suchen Sie nicht nach großen dramatischen Ereignissen. Achten Sie auf die kleinen Dinge.haben Sie heute Morgen ein warmen Tasse Kaffee oder Tee getrunken. Denken Sie kurz an dieses einfach Sinneserlebnis zurück. Die Wärme der Tasse in Ihren Händen, der Duft, der Geschmack. Spüren Sie ein klein Dankbarkeit für diesen einfachen, wohltuenden Moment. Sie gegen ein Blumen. Haben Sie mit jemandem ein freundliches Wort oder ein Lächeln ausgetauscht? Mit einem Kollegen, einem Fremden im Geschäft, einem Familienmitglied. Erinnern Sie sich an diesen kleinen Moment menschlicher Verbundenheit. Spüren Sie die Wärme, die ausstrahlt. Sagen Sie im stillen Dank für diesen Moment. Noch ein Tropfen Wasser, wi, steht es mit deinem Körper. Mag zwar schmerzen haben, aber hat dich durch einen weiteren Tag getragen. Kannst du Dankbarkeit für den langen empfinden, die den ganzen Tag eine bewusste Anstrengung für dich gemacht haben? Kannst du Dankbarkeit für den Herz empfinden, das jeden Moment wie ein true Trommel geschlagen hat? Konzentriere dich auf dieses Gefühl von deinem eigenen Körper gelten und getragen zu werden. Du pflegst die tiefen Wurzeln des Gartens. Konzentriere dich für ein paar Minuten auf Dankbarkeit. Suche den Leben, den Erinnerungen, den gegenwärtigen Moment nachdenken, für die du dankbar bist. Das Gefühl des Bettes, das Dach über deinem Kopf, ein Musikstück, das du liebst, die Erinnerung an einen wunderschönen Sonnenuntergang. Verweil jedes Mal dort, wenn du einen erblickst. Spür die Dankbarkeit in deinem Körper. Dieses Gefühl ist das Wasser.
Gmer duis fust, desto mer wuchs die Bloem der Dankbarkeit. Wendem wir uns nun einer anderen Bloem zu, die sehr negrend ist, lieben gut, oder metadies ist der aufrichtige Wunsch nach Wohlbefinden für uns selbst und für andere. Dies ist das Gegenteil eines urteilenden, kritischen Geists. Wir beginnen damit, Ihnen selbst anzubieten, was oft am schwierigsten sein kann. Legen Sie wieder ein Hand auf Herz und wiederholen Sie im Stillen ein paar Einweg. Sanft Sitz, mag ich glücklich sein, mag ich gesund und stark sein, mag ich wie euer Schaden sicher sein, mag ich in Ruhand Frieden leben, mag dir keine Gedanken darüber, ein starkes Gefühl zu suchen. Schon die sanft, aufrichtige Wiederholung der Wort genügt. Du pflanzt die Samen, du bietest das Wasser an, du sagst dem Bodendienstgeists, was du dort wachsen lassen möchtest. Lassen Sie dieses Gefühl nun weiter wachsen. Denken Sie in jemanden, den Sie lieben, einen guten Freund, ein Familienmitglied, ein Haustier. Behalten Sie sein Bild im Kopf und wünschen Sie ihm deshalb. Magest du glücklich sein, magest du gesund und stark sein, magest du wie Schaden sicher sein, magest du in Ruhe und Frieden leben. Spüren Sie die natürlich Wurm, die entsteht, wenn Sie einem anderen Guts wünschen. Dieses Gefühl selbst ist die Gut. Sie können diese Übung fortsetzen und den Kreis der Gut nach außen erweitern. Auf neutral Menschen, auf schwierige Menschen, wenn Sie bereit sind. Auf alle Wiesen überall, indem Sie diese einfachen Bungen der Dankbarkeit und Gut praktizieren, werden Sie aktiv Ihr Gedankenwelt. Sie treffen die bewusste Entscheidung, Ihr kostbare Energie nicht im Idee den Kampf gegen das unvermeidliche Unkraut zu verschwenden, sondern einen Garten zu pflegen, der so schön und lebendig ist, dass das Unkraut in den Hintergrund tritt. Sie werden zu einem weißen Gärtner Ihres eigenen Herzens. Welch Blumen in deinem Garten sei es gut, Dankbarkeit oder Frieden? Könntest du jetzt ein wenig geben? Renn du higher Rust für die sanfte Arbeit fort. Spüre die Veränderung. In deiner inneren Welt, wenn du die Aufmerksamkeit vom Schlechten zum Guten, vom Mängel zum Überfluss lenkst. Das ist keine naiv reales Verwirrung. Es ist ein geschicktes, mitfühlendes und kraftvolles Mittel, um einen Geist zu schaffen, der ein schöner Ort zum Leben ist. Einen Geist, der ein Garten ist, kein Schlagfeld. Einen Geist, der endlich zur Ruhe kommt. Wenn wir lernen, den Garten unseres Geistes zu pflegen, entsteht oft eine subtle Herausforderung. Wir beginnen, unser Unkraut, unseren Jürger, unsere Angst, unsere Ungeduld, klarer zu erkennen. Und wir sehen die wunderschönen Blumen, die wir kultivieren möchten, Freundlichkeit, Frieden, Dankbarkeit. In diesem neuen Bewusstsein kann sich die Kluft zwischen beidem wie ein riesiger und entmutigender Canyon anfühlen. Wir sehen den Geist, den wir haben, und wir sehen den Geist, den wir wünschen hatten, und wir können in einen Zustand stiller Verzweiflung über unsere eigenen Unvollkommenheiten verfallen. Wir fühlen uns fehlerhaft. Wir fühlen uns gebrochen. Wir haben das Gefühl, in dieser Praxis nicht gut zu sein, nicht gottgenig. Dieses Gefühl, grundlegend fehlerhaft zu sein, ist ein tiefes und schmerzhaftes Unkraut, das den ganzen Garten ersticken kann dort am die zu verdeutlichen müssen. Wir uns einer der schönsten und mitfühlendsten Geschichten aus dem Osten zu wenden. Es ist ein Geschichte darüber, wie man Schönheit findet, nicht trotz unserer Fehler, sondern direkt aufgrund DIESER. In einem kleinen Dorf in Indien lebt ein Mann, dessen Aufgabe es war, die Haushalt mit Wasser zu versorgen. Jetten. Morgen ging zum Fluss, voll zwei groß Tontopf, hängt sie in die Enden einer langen Stange, die über den Schelten trug.
Unjing den langen weg Zurich ins Dorf dort, EINER, seiner Tiefvi war perfekt. A war glatt, symmetrisch anhielt jeden Tropfen Wasser vom Fluss bis zum Dorf. Der andere Topf hat jedig ein Langen, dann Riss in der Seat. Jeden Tag auf dem langen Rückweg leckt und wenn der Wassertruhe sein Ziel erreicht, war der Jesprungen Topf immer nur halb voll. 2 Jahre lang ging das so. Der perfekt Topf was stolz auf seine Leistungen und voll sich durch die Perfektion seines Designs erfüllt. Der zerbrochene Topf hingegen skimmt sich zutiefst über seine eigene Unvollkommenheit. Folgt sich als Versiger und Kant. Nur die auf dessen Leisten, wofür geschaffen war. Die Scham wurden so groß, dass der Topf eines Tages als der Wassertruhe in einem Fluss füllt, in dem Sprach. Es schien mich so, flüstert der Topf in mein trauriger Stimme. Ich mag's mich bei der Entschuldigung. Wegen dieses Risses in meiner Seat verliere ich den ganzen Weg Zurich ins Dorf Wasser. Du machst all diese Arbeit, lufst kilometerweit, und dort bekommst du wegen meines Fehlers nur die Hälfte meiner. Nun, der Wassertruhe war nicht beherrscht. Aber ein freundlicher Mann und hat die still Traurigkeit des Topfs bemerkt. Lächelte sanft und sagt, mein lieber Freund, wenn wir hier ins Dorf zurückkehren, möchtest dass du genau auf den Weg achtest. Schau dir den Boden auf deiner Seat genau an. Wird gehockt der Top. Als sie den vertrauten, staubigen Weg entlangen, bemerkt der zerbrochene Topf etwas, dem zuvor nie beachting geschenkt hat. Auf seiner Seat des Weges, wohl. Seit 2 Jahren täglich tropft, wuchs ein endlos Lutent wunderschöne Wildblumen. Es gab Lutent Ringelblumen, duftenden Jasmin und schillernd Kosmin, allesamt in einer voll von Farben und Leben. Da war auf der anderen Seat des Weges, der Seat des perfekten Topfs, war der Boden karg und trocken. Als sie das Dorf erreichten, stellt der Wassertruhe die Tiefvi ab und sagt, habt ihr die Blumen auf ihrer Seat des Weges gesehen? Ich was schon immer von ihrem Riss. Ich sah ihn als Chance. Und so habe ich Blumensamen auf ihrer Seat des Weges gepflanzt. An jeden Tag, wenn wir gingen, habt ihr sie gegessen. Dank Yuka kann ich dies wunderschönen Blumen pflücken an mein Haus damit schmücken. Dank Yuka ist der Weg, der einst nur aus Staub und Stein bestend, non ein Ort der Schönheit und des Lebens. Ohne ihren Makel, Gigi ist die Schönheit. Nicht. Dies Geschichte ist ein tiefgründig Lehr über die Natur der Selbstakzeptanz. In unserer Kultur wird uns oft beigebracht, nach Perfektion zu streben. Wir sollen unsere Schwächen erkennen und besiegen. Wir sollen der Perfekt Top sein. Aber Zen und insbesondere die japanisch-sthetische Philosophie des Wabi-Sabi bietet einen anderen Weg.wa Sabius die Kunst, Schönheiten Dingen zu finden, die unvollkommen, vergänglich und unvollständig sind. Es ist die Liebe zum verwitterten Stein, zum Musboxen Ast, zur asymmetrischen, handfertigten Schale. Es lehrt, dass es gerade die Fehler, die Riss, die Abnutzungsursachen sind, die einem Gegenstand oder einem Menschen seinen einzigartigen Charakter, sein Geschichte, sein Selbstverleihen. Der rissige Topf ist die Metaphor für unsere eigene Schön und vollkommene Menschlichkeit. Wir alle haben Riss. Wir haben Riss der Ungeteld, der Angst, der Traurigkeit. Wir haben Geschichten, die uns geprägt haben. Wir haben Verletzlichkeiten und Unsicherheiten. Und wie der Topf können wir unser Leben lang damit verbringen, uns für dies Riss sucht man und sie nur als Versigen, als Beweis unserer Anzullenglichkeit zu sehen. Da dies Geschichte Region uns dazuan, ein Revolution Frage zu stellen, was, wenn unsere Riss die Quelle unserer größten Schönheit und unsere tiefsten Gaben sind? Was, wenn die Stellen
en denen wir uns am meisten gebrochen fühlen, genau die Stellen sind. Durch die unser Licht, unser Mitgefühl, unser einzigartiger Beitrag zur Welt hinterscheinen können. Jemand, der nie Tieftrauer erfahren hat. In dieser Hinsicht ein perfekter Top, voll dies möglicherweise schwer, einem Trauernden Ex-Mitgefühl zu schenken. Da jemand, dessen Herz durch einen Verlust gebrochen wurde, kann tiefs, authentisches und zutiefst heilendes Mitgefühl schenken. Sein Riss wird zu einer Kälte Wassers verändern. Jemand, der meine Instant Geringen hat, kennt die Landschaft der Angst genau. Kann der MIT einer Weisheit durch dieses Terrain fahren, die ein vollkommen ruhiger Mensch niemals besitzen kann. Sein Riss wird zu einer Lichtquelle. Unsere Verletzlichkeit ist die Quelle unserer Verbindung. Unsere Unvollkommenheiten machen uns nahbar, machen uns menschlich und ermöglichen uns, einander wirklich zu begegnen. Nehmen wir uns einen Moment Zeit, unsere eigenen Schwachen zu würdigen. Wenn du hier innehältst, lass den Bewusstsein sanft den Selbstgefühl abtasten. Wo fühlst du dich gebrochen? Für welchen wahrgenommenen Fehler schämst du dich am meisten? Ist es ein aufbrausendes Temperament? Ist es das Gefühl nicht? Klugjenig zu sein? Ist dies ein Fehler aus der Vergangenheit, den du dir nicht verzeihen kannst? Denken einen dieser Riss. Sei dabei so zärtlich wie der Wassertier zu seinem Top. Verurteilen nicht. Wünsch dir nicht, aber anders. Halten einfach in deinem Bewusstsein. Sehen nicht als Fehler, sondern als ein Merkmal Dienst. Einzigartigen Designs als Teil deiner Geschichte. Nun lade ich sie ein, wie der Wassertier in den Wegrand zu blicken. Blicken sie auf ihr Leben zurück und stellen sie sich die Frage: Hat dieser Riss jemals ein Blumen büßert? Hat Sensibilität, die sie manchmal als schwach empfinden, Eisen und ermöglicht? Wann Kunst oder Musik tief barriert zu werden oder ein zutiefst mitfühlender Freund zu sein? Hat ihnen der Kampf mit einer besonderen Herausforderung ein einzigartig Stärk oder Erkenntnis verliehen, die sie sonst nicht gehabt hätten? Hat ihnen ein vergangener Misserfolg ein so tiefgreifend Lektion erteilt, dass sie ihr gesamtes Leben zum Besseren verändert hat? Halt ausgo nach den ungewollten Blüten. Sie sind die. Vielleicht sind dies klein, bescheiden Blüten, die du vorher nie bemerkt hast. Deichgenheit liegt vielleicht in der Empathie, die du jetzt zeigen kannst. In der Widerstandsfähigkeit, die du entwickelt hast. In der Demut, die du gelernt hast. In der einzigartigen Perspektive, die du jetzt hast. Den Aufgabe ist dies nicht. Den Riss zu reparieren. Den Aufgabe ist dies. Die Blüten zu erkennen. Die dadurch gewachsen sind. Und sie zu ehren. Welch ungewollten Blumen könnten auf dem Weg deiner eigenen Schatten und Vollkommenheiten gewachsen sein. Lass dies Freude ruhen. Lass sie den Perspektive und Scham zu sanfter Neugier, ja sogar Staunen verändern. Du bist nicht gebrochen. Du bist ein Gift fürs Leben, und den Riss sind einfach die Stellen, in denen das Wasser herkommt und die Welt ein bisschen schöner macht. Das Animen unserer Unvollkommenheiten schenkt uns tiefs Gefühl des Friedens. Da manchmal befinden sich unsere Gedanken in einem Zustand, der weit jenseits aller Vorstellungen von Rissen und Fehlern liegt. Es gibt Zeiten, in denen unser Geist nicht nur ein zerbrochener Topf ist, sondern ein Haus, das in Flammen steht. In Momenten akuter Panik, überwältigender Angst oder tiefer Verzweiflung können philosophische Konzepte nutzlos erscheinen. In solchen Momenten brauchen wir keine Lektion in Ästhetik. Wir brauchen einen Fluchtweg. Unser Reis vor uns. Nun vom stillen Pfad des Wassertiers ins Herz eines ladenden Feuers, die geschickten Mittel zu erlernen, uns selbst zu retten, wenn unsere innere Welt brennt. Im Lotus Sutra, einer seiner wichtigsten Lehren, erzählt Buddha ein kraftvoll und dramatische Parabel.
Dies Geschäfts behandelt Momente höchster Gefahr. In denen der Geist in so überwältigender Aufruhr ist, dass ruhiges Nachdenken unglitsch. Ist.steln. Sie sich einen sehr wohlhabenden alten Mann wie der in einem riesigen, weitläufigen Herrenhaus lebt. Das Haus ist uralt und hat nur ein Tor. Das Holz ist alt und trocken. Die Mauer brickel. Es ist ein gefährlicher Ort. Der Mann hat viel Kinder, 5, 10, vielleicht 20. Die im Haus völlig vertieft in ihr Spiel sind. Sie spielen mit ihren Spielsicken, jagen einander, verloren in der Welt ihrer kindlichen Fantasie. Eines Tages bricht im Haus ein Feuer aus. Plötzlich schlagen Flammen von allen Seiten hoch. Das Haus ist voller Rauch und es schrecklich der Gusch. Von nisterndem, brennendem Holz ist zu rein. Der alte Mann steht draußen und sieht das Feuer. Ist voller Angst. Sein Kinder sind drinnen und ahnen nicht, in welcher Lebensgefahr sie schweben. Sie werden verbrennen. Sie werden schrecklich leiden, da out zum einzigen Tor und ruft innen. So, Kinder, kommt raus! Schnell, das Haus brennt. Es ist eine schreckliche Katastrophe. Muss sofort gehen. Aber die Kinder verstehen ihn nicht. Sie sind so in ihr Spiel vertieft, dass sie ihn nicht einmal rennen oder wenn da. Glauben sie ihm nicht. Sie haben keine Vorstellung von Feuer oder Katastrophe. Sie schauen sich sehen nichts Unschwindliches in ihrem unmittelbaren Spielberg und spielen weiter. Der Vater ist außer sich. Sein Herz bricht wie Angst. Denkt, ich habe die Kraft, sie zu packen, in meine Arme zu nehmen und hinauszutragen. Aber sie sind scheu und unberechenbar. Sie werden in alle Richtungen rennen. Ich kann vielleicht ein oder zwei retten, aber die anderen werden in meine Sicherheit umkommen. Was kann ich tun? Dann kommt mein brillante Idee. Kennt sein Kinder Gott. Weis, was sie lieben, was sie sich mehr als andere wünschen. Rennt Zurich zum Tor und ruft nicht. Da diesmal klang sein Stimme nicht panisch, sondern voller Aufregung und Hoffnung. Kinder, hört zu, kommt schnell raus. Ich habe etwas Wunderbares für Yuka, etwas, das Yuka schon immer gewünscht habt. Direkt wie dem Tor warten wunderschöne Spielsaugern auf Yuka. Es gibt Karen, die von Siegen gesigen werden, Karen, die von Hirschen gesigen werden, und sogar praktisch Karen, die von großen, Weigenochsen gesigen werden, geschmackt zu Julen und Gleichen. Sie sind schöner als jed Spielzeug, das ihr gegessen habt. Kommt jetzt raus, und jeder von Yuka kann sich einen aussuchen, was will. Sobald die Kinder das rennen, ist ihr Interesse geweckt. Jene von solchen wunderbaren Spielzeugen haben sie immer geträumt. Die Aussicht auf ein solch großartige Belohnung ist viel wohlkennender als die Warnung wie euer Gefahr, die sie nicht begreifen. Sie vergessen ihr Spiel. Sie fangen sich gegenseitig zu schubsen, und alle drängen sich auf das einzige Tor zu, begierig darauf, als erst herzukommen, eine Belohnung einzuheimsen. Sie stürmen aus dem brennenden Haus, in der Sicherheit der freien Luft, und als sie alle sicher draugen sind, schauen sie ihren Vater an sagen: Vater, wo sind die schönen Karen, die du uns versprochen hast? Der Vater, dessen Herz voller Erleichterung und Freude darüber ist, dass sein Kinder in Sicherheit sind, schenkt ihnen nicht drei verschiedene Karen. Schenkt jedem Einzelnen den praktischsten Karen von allen, den großen, weigen Ochsenkarren, not schöner und prächtiger, als ein beschrieben hat. Ist so reich, dass in sich problemlos leisten kann. Liebt sein Kinder und freut sich, dass sie aus dem Feuer retten konte. Dieses Gleichnis ist ein tiefgründiges Lehr, aber die Natur von Bemühung oder Geschickt Mittel des brennend. Haus ist ein Metaphor für unseren Geist.
Wenn von intensivem Leid gepackt wird, einer Panikhatik, einer Spiralswanghafen Denkens, einer well tiefer Depression. In diesen Zuständen steht unser normales Bewusstsein in Flammen. Die Flammen der Angst, Wut und Verzweiflung lodern uns herum. Und wir, wie die Kinder, sind oft ahnungslos. Wir sind in die Spiel unserer Ängste denken vertieft. Jagen Katastrophenszenerie hinterher und kennen die wahr. Gefahr unseres eigenen Geisteszustands nicht erkennen. Wenn wir im brennenden Haus stehen, ist ein direkter Befehl wie beruhig dich. Oder auf daran zu denken. Genauso nutzlos wie die Erstwarnung des Vaters. Unser Verstand kann es nicht begreifen. Oft macht dies als nu noch schlimmer. Der Versig, das für direkt. Zu bekämpfen kann sich anfühlen, als wird man jalens für gehen. Immun oder geschickt Mittel ist die Weisheit des weiten Ansatzes des Vaters. Es ist das Verständnis, das wir mitverlend klug Strategien anwenden müssen, den Geist aus der Gefahr zu locken. Wir bekämpfen das für nicht. Wir locken uns mit dem Versprechen von etwas genahm und begrenztem in Sicherheit. Die schönen Karen sind ein Metaphor für heilsam, beruhigend und angenehm Objekt, der UFMERKSANKIT.WEN. Geist wie Angst brennt, müssen sie nicht zum Führmann werden. Einzig Aufgabe ist es, aus dem Haus zu kommen. Das gelingt. Indem sie ihrem Geist einen schönen Wagen anbieten, einen kraftvollen, sinnlichen und beruhigenden Fokuspunkt. Der in diesem Moment wohlkennender ist als die furchterregenden Spiel ihrer Angst. Lasst uns jetzt einen dieser wunderschönen Wagen bauen. Dabei geht es darum, in ihrer Vorstellung einen heilsamen oder einen sicheren Ort zu schaffen. Diesen Ort könnt ihr in Gedanken besuchen, wenn die Flammen zu hoch werden. Der Schlüssel liegt darin, in so detailliert und sinnlich wie möglich zu gestalten, damit es zu einem fesselnden Ziel für Gedanken wird. Schließen Sie zunächst die Augen und atmen Sie ein paar Mal tief und sanft durch. Und dann beginnen Sie in Gedanken, Ihren persönlichen sicheren Ort zu erschaffen. Dies kann ein realer Ort sein, an dem Sie schon einmal waren, oder ein völlig imaginärer. Die einzige Regel ist, dass sich tief friedlich und sicher anfühlen. MUSS.du.VIELLEICHT ist es ein ruhiger, abgeschiedener Strand in der Dämmerung. Sehen Sie die Farben des Himmels, die zarten Rosa und Lilaten, die sich im nassen Sand spiegeln. Wenn Sie das Rauschen der Wellen, ein sanftes rhythmisches Rascheln, kein Kratschen, sondern ein leises Flüstern. Spüren Sie die sanft cool Breise auf Ihrer Haut. Riechen Sie das Salz in der Luft. Spüren Sie den feinen, coolen Sand unter Ihren Füßen. Oder vielleicht ist der sichere Ort ein Hut tief im Wald. Sehen Sie das warm, golden Licht aus den Fenstern. Sehen Sie das Feuer im Kamin nistern. Rennen Sie das Nistern an zwischen die Hoses. Spüren Sie den tiefen, bequemen Sessel, in dem Sie sitzen, einhold in einem weich, schwer Deck. Vielleicht haben Sie ein Tass Haien. Tee in der Hand. Spüren Sie sein Warm. Riechen Sie den Duft der Kiefern aus dem Wald drauben und den sanften Duft von Holzrauch. Gestalten Sie diesen Ort ganz nach Ihren Wünschen. Fügen Sie Details hinzu. Plätschert sanfter Regen auf das Dach. Schlägt der geliebte Haustür zu Ihren Füßen. Rennen Sie ein Ferns Windspiel. Nutzen Sie alle Ihr Sinn. Je realistischer Sie ihn gestalten, desto eindrucksvoller würde als Fluchtweg wirken. Dies ist der praktischer Ochsenkarren. Geschmack der Julen. Nimm dir jetzt etwas Zeit, einfach in diesem Ort zu sein. Erkenden, lass den Gedanken higher zur Ruhe kommen. Spür das Tiefgefühl von Geborgenheit und Frieden, das diesen Zuflucht zur durchdringt.
Dieser Ort existiert jenseits der Zeit, jenseits deiner Problem, anstatt dir jederzeit zur Verfügung. Ist dein Geschenk an dich selbst. Das ist die Praxis geistigter Mittel. Wenn du spürst, wie sich ein Panikatiken Band, wenn du dich in einer zwanghafen Gedankenschleif gefangen fühlst, streit nicht darüber. Ein Aussier ist nicht. Erken, dass du im brennenden Haus steckst. Und dann erinnere dich an den Versprechen an dich selbst. Denk an den Schannenwagen, der Draugen Wortet. San von Liebewohl sagst du zu deinem Verstand. Lass uns dieses gruselig Spiel hinter uns lassen. Lass uns an unseren Strand gehen. Lass uns zu unserer Waldhut gehen, und dann längst. Du die Aufmerksamkeit buest, mit voller Absicht auf den sicheren Ort. Du beginnst, in deinem Kopf Stück für Stück auszubauen. Konzentriere dich auf das Rauschen der Wellen, die Wurm des Führers. Du musst die ängstlichen Gedanken nicht bekämpfen. Du musst den sicheren Ort nur interessender und fesselnder gestalten. Und wie die Kinder in der Geschichte wird der Verstand schließlich das Führer hinter sich lassen und dem Versprechen des Friedens entgegenlaufen. Welches schon sanft Versprechen kannst du deinem Geist geben, ihn aus den Flammen zu locken? GB, diesen inneren Selbstflexert auszubauen. Besuchen oft, auch wenn du ruhig bist, damit der Weg dorthin ausgetreten und leicht zu finden wird. Es ist ein Tieferkeit des Selbstmitgefühls, die Erkenntnis, dass unsere einzige Aufgabe, wenn unser Haus brennt, darin besteht, uns selbst Weisheit Gut und Sicherheit zu bringen. Sobald wir auf dem unmittelbaren Führer sicher sind, fragen wir uns wie erlebt, was das Führer in Fact hat. Oft kommt der Brennstoff für unser mentales Führer aus den Teilen unserer selbst, die wir im Dunkeln verborgen halten, tief im Keller unserer Psyche. Es sind die verleugneten, unterdrückten und anerkannten Aspekte unseres Wesens. Um zukünftig Brein zu verhindern, müssen wir mutig genug sein, in die Schatten unseres eigenen Hauses zu gehen und zu sehen, was sich dort verbirgt. Unsere Ries führt uns nun vom brennenden Haus auf den dunklen Pfad, dem Schatten zu begegnen, der uns folgt. Es gibt eine alte Geschichte von einem Mann, der sich vor seinem eigenen Schatten fürchtet. Jedes Mal, wenn in der Sonne stand, sah die dunkel still Gestalt in seinen Füßen, die jedes seiner Bewegungen nachahmte. Hasst sie, empfand sie als ein finster, spittisch Prozens, einen dunklen Fleck, der im Berallen folgt. Seine Angst steigert sich zu einer Art WHNSINN, Beschluss in zu entkommen. Also begann zu rennen. Rennt, so schnell konnte, sein Herz hämmert, sein Lunge brannt. Da jedes Mal, wenn aber die Shelter blickt, war der Schatten immer noch da und hielt Mahilos mit dem Schritt. Das verstärkt seine Angst nur noch. Dacht, ich renn nicht schnell genug. Also gab sich noch mehr Mühe, rennt immer schneller, ein verzweifelter, wilder Wettlauf gegen sein eigen DUNKE, LHEIT, verabschiedet sein eigenen. Verspüren, die hinter ihm Hört zu sehen, schienen an sein Versigen bei der Flucht kennzeichneten. Sie losgeworden, beschloss noch schneller zu rennen. Rennt, bis sein Körper nicht mehr konnt. Brach wie lauter Ursprung zusammen, und STARB verstanden einfach Wahrheit nicht. War einfach in den Tiefen. Schatten eines großen, ausladenden Baums gegingen und hat sich dort hingesetzt. Sich auszuruhen, war sein Schatten verschwunden. Und hat einfach still gesessen, renn sein Verspüren verschwunden. Dies ergreifende Geschichte ist eine eindringliche Allegorie auf unsere Beziehung zu dem, was der Psychologe Carl Jung das Schatten selbst nennt, ein Konzept.
Das tief mighty den buddhistischen Lehren der Nicht-Dualität stimmt. Das Schatten selbst bestet aus all den Thielen Warnens, die wir als inakzeptabel erachtet, und deshalb nicht nur wir anderen, sondern auch wir uns selbst unterdrückt und versteckt haben. Es ist unser ungelehrtes Leben. Es enthält unsere Gier, unseren Zorn, unsere Eifersucht, unseren Egoismus, unsere primitiven Instinkt. Paradoxerweise können sie bereits unsere größten Stärken enthalten, unsere Kreativität, unser Durchsetzungswerk, unsere verborgenen Talente. Wenn uns beigebracht wurde, dass dies Dinge irgendwie beschämend oder unangemessen seien, wie der Mann in der Geschichte, haben wir oft panische Angst, vor diesem inneren Schatten. Sobald wir einen Blick auf unsere eigene Wut oder einen Anflug von Niederischen, ist unser erster Instinkt, wegzulaufen. Wir leugnen es. Ich bin kein wuttender Mensch, sagen wir uns. Wir projizieren es auf andere. Ist so arrogant, sagen wir, blind für den Strahl der Arroganz in unserem eigenen Auge. Wir versuchen, in durch ständig Aktivität, durch Ebelenking zu entkommen, indem wir uns als guten Menschen darstellen, der so geschliffen und perfekt ist, dass wir hoffen. Niemand sehe die Dunkelheit, die sich dahinter verbirgt. Wir verbringen unser Leben damit, wir unserem eigenen Schatten, die wir in Zulauf entdecken, genau wie für den Mann in der Geschichte, ist dies ein Vergeblicker und juist erschwender Wettlauf. Je mehr wir unserem Schatten davonlaufen, desto stärker prägt uns. Duinten matcht in der Dunkelheit unserer Verlohnung. Folgt uns, oft auf unerwartet und destruktiv Weise, in einem plötzlichen Wutausbruch, einer passiv-aggressiven Bemerkung, einer selbsthysterischen Handlung. Und nachts, wenn wir endlich aufhören zu rennen und uns in die Stilllegen, lauert der Schatten. Die uneingeenden Wut, die unterdrückt Trauer, die verborgen Scham, sie alle kommen zum Vorschein, spielen in unserem Gedankentheater, schüren unsere Angst und rauben uns den Frieden. Die Metaphor ist, der Schatten auf dem Weg. Es ist ein untrennbarer Teil von uns, Jeffer durch das Licht unseres Bewusstseins. Sich davon zu lassen ist Unglitsch. In davonzulaufen ist Wahnsinn. Die radikal und mutige Lehre bestet darin, nicht mehr davonzulaufen. Es bedeutet, sich umzudrehen und dem Schatten zu begegnen. Nicht mit Angst, sondern mit Neugier und KZEPTAMZ. Im Sinn ist das Höchstziel die Erkenntnis der Nicht-Dualität. Das Verständnis, dass es keine grundsätzliche Trennung zwischen selbst und anderem, Gott und BS, Licht und Schatten gibt. Sie sind zwei Seiten derselben Medaille. Den Zorn ist ebenso ein Teil von dir wie die Freundlichkeit. Die Angst ist ebenso ein Teil von dir wie die Mut. Ein ganzer, integrierter Mensch zu sein, bedeutet nicht, den Schatten zu eliminieren, sondern ins Licht des Bewusstseins zu bringen, sich mit ihm anzufreunden, ihn zu integrieren. Das ist, es, was die Geschichte mit dem Schritt in den Schatten eines Baumes meint. Der Schatten des Baumes ist der Schatten der Akzeptanz, der Still. In dieser akzeptierenden Still verschmolzt der Schatten mit dem Ganzen, verschwindet nicht. Word integriert, versuchen wir, uns sanft an seinem eigenen Schatten zu wenden. Das erfordert Mut, aber auch groß Sanftmut. Wir sind nicht hier, zu urteilen oder zu verurteilen, sondern einfach, zu sehen, was da ist. Wenn du dich in diesem ruhigen Raum ausruhst, denk über eine Eigenschaft anderer nach, die dich ständig irritiert oder verurteilen findet. Gibt es einen Menschentipp, der dir ständig auf deine Nerven geht? Vielleicht sind dies Menschen, die du als arrogant, faul oder übermütig emotional empfindest. Allein dieser auslösenden Eigenschaften stellen sie sich nun die Möglichkeit vor,
nur als versichtig Hypothese. Das dies Eigenschaft, die sie in anderen nicht mögen. Ein verleugneter Teil ihres eigenen Schatten sein kennt. Das ist oft der Fall. Die Dinge, die wir in uns selbst am vehementesten leugnen, sind die Dinge, für die wir in anderen am empfindlichsten sind dort at men. Sie ein paar Mal tief durch an fragen sie sich mighty ehrlicher. Vor Teals freier Neugier. Bin ich arrogant? Bin ich faul? Gibt dies unausgesprochen Gefühl in mir? Suchen Sie nicht nach einer Ja- oder Nein-Antwort. Bleiben Sie bei der Frage und beobachten Sie, welch Gefühl oder Erinnerungen in Ihnen aussteigen. Vielleicht erinnern Sie sich an eine Zeit, in der Sie leicht arrogant gehandelt haben. Vielleicht verspüren Sie ein tief verborgen Sehnsucht. Einfach mal einen Tag voll zu sein. Ein Verlangen, das Sie immer unterdrücken. Sie sagen nicht, ich bin ein arroganter Mensch. Sie erkennen einfach an der Kind der Arroganz. Steckt in mir, wie in allen Menschen. Dies ist der Ekeit, sich dem Schatten zu wenden. Sie bringen das Licht des mitteilenden Bewusstseins zu einem Teil ihrer selbst. Denn sie im Dunkeln gelten haben die der Möglichkeit, sich dem zu hören, ist ein Gefühl zu betrachten, das du oft zu verdrängen versuchst. Sagst du dir, du solltest nicht worden sein? Dass du nicht eifersüchtig sein solltest? Hall eins dieser verbotenen Gefühl aus und gib ihm für einen Moment die Erlaubnis, das zu sein. Stell es dir als schüchterns, zurückgewesenes Kind wie vor. Du wirst nicht auf das Gefühl reagieren. Du wirst nicht zulassen, dass es dich kontrolliert. Du wirst ihm einfach erlauben, in deinem Bewusstsein zu existieren. Du bietest ihm einen Platz an, so wie wir dem angebetenen Gast einen Platz angeboten haben. Du könntest zu dir was sagen. Ich sehe dich. Du bist willkommen. Was hast du mir zu sagen? Wenn man den Schatten sucht, hat oft tief Weisheit zu bieten. Was könnt dir sagen, dass ein Grenz überschritten worden? Angst könnt dir sagen, dass du besser aufpassen solltest. Trauer könnt dir sagen, was du geliebt hast. Indem wir uns dem Schatten zu wenden, können wir seine Botschaften empfangen und seine Energie auf gesund Weise integrieren. Hört auf, ein Monster zu sein, das uns verfolgt und wir zu einem Weisen, wenn ich manchmal schwierigen Ratgeber. Was könnt dir dieser Schatten beibringen, wenn du ihn einlässt, neben dir zu gehen, anstatt hinter dir? Dies ist der Weg zur Ganzheit. Es ist das Ende des anstrengenden Rennens. Es ist der Tieffrieden, der entsteht, wenn man jeden einzelnen Teil von sich selbst akzeptiert. Das liegt an der Dunkelheit. Im Wissen, dass man beides braucht, vollständig zu sein, wir lernen, mit den Schatten in unserem inneren Frieden zu schlägen, stellen wir vielleicht fest, dass uns ein bestimmter Schatten weiterhin verfolgt, selbst nachdem wir uns im Zustand haben. Es ist nicht der Schatten unserer Vergangenheit, sondern unserer Zukunft. Es ist der großdrahende Geist von morgen. Und so fort unsere Reise von der inneren Landschaft der Psyche in die zeitliche Landschaft unseres Lebens, die Weisheit. Die Bauern zu erfahren, der Wust, mit ihrer Jewishkeit zu leben. Wir haben heute Abend ein Reise hinter uns. Wir haben uns unseren ungebetenen Gedanken, unseren inneren Kritikern, unserem vergangenen Bedauern, unseren Zukunftsängsten und sogar unseren verborgenen Schatten gestellt. Wir haben eine Sammlung kraftvoller Werkzeuge und Perspektiven gesammelt. Den Anker des Atoms, die Laterne des Bewusstseins, die Weisheit des Zerbrechenden Tops. Bei all diesen Praktiken kann man in ein subtle Fall tappen, die jedem auf dem Weg der Selbstverbesserung nur allzu vertraut ist. Wir fangen an zu sehr in der Strengen, unsere Praxis,
Die eigentlich spanning bringen Salt. Kannst du einer weiteren Kälte anspinnen werden. Wir beginnen unsere Meditation zu beurteilen. War das ein gut Sitzen? Ich war heute Abend so abgelenkt, ich scheiter daran. Wir versiken. An zu vollkommener Achtsamkeit, vollkommener Urteilslosigkeit an vollkommener Gelassenheit zu zwingen. Wir behandeln Spanning als ein weiter Aufgabe auf unserer To-Do-List, als ein weiter Ziel, das wir mit an Entschlossenheit erreichen wollen. Unser spiritueller Weg wird zu einer Form der Askese, einer starren, freudlosen Disziplin. Andererseits kann man auch in die engagensvolle Etappen in Nachlässigkeit. Wir können glauben, dass, weil das Ziel Nichtstun und Akzeptanz sei, behaupt keine Anstrengung erforderlich sei. Wir können zulassen, dass unser Geist völlig losgelöst wird. Zielos in Tagtrumen Christ oder in einen dumpfen, schrägen Stupor versinkt und dies geistig Nachlässigkeit mit einem Zustand des Friedens verwechselt. Beide Extrem führen zu Frustration und mangelndem Fortschritt. Sie sind zwei Seiten derselben Medaille des Missverständnisses. Der Weg zu warm, nachhaltigem Frieden liegt irgendwo dazwischen. Dies Weisheit wird in einer Geschichte aus dem Leben Buddhas wunderbar veranschaulicht. Es war einmal ein Mensch namens Sona, der in eine wohlhabende Familie hineingeboren worden war und ein begabter Musiker war, ein Meister der Laut oder Wing. Hat sein bequemes Leben aufgegeben, Buddha zu folgen, und widmet sich der Praxis mit wilder, fast gültiger Intensität. Praktiziert die Meditation so unerbittlich, dass sein Füßel und rissig und blutig werden. Trieb seinen Geist und Körper bis in die Grenzen, schlief sehr wenig. Gerad genig zum Überleben und stretcht ständig mit grimmiger und schmerzhafter Entschlossenheit nachher leuch Tung.doch trotz all seiner Bemühungen fand keinen Frieden. Folgt nur Erschwung, Schmerz und Tiefentmutigung. Begann zu denken. Ich habe ein Leben in Wohlstand und Luxus hinter mir gelassen und nur noch mehr Leid gefunden. Vielleicht ist dieser Weg nichts für mich. Es war besser in mein altes Leben zurückzukehren, wo ich wenigstens meinen Reichtum genießen und sinnvoll nutzen könnte. Der Buddha erkennt nämlich seiner tiefen Einsicht Sonas Geisteszustand. Besuchte und fragt, Sona, stimmt dies, dass du ein guter Lautenspieler warst, bevor du Mensch wurdest? Das ist wahr, Habiner, antwortet Sona, und sag mir, Sona, fuhr der Buddha fort, was passiert, wenn die Satan deiner Lot zu strafgestent sind? Würdiger Herr, sagt Sona, wenn die Satan zu strafgespannt sind, versuchen sie einen scharfen, unangenehmen Klang. Und es bestet ein hoch wahrscheinlich, dass sie reigen. Und was passiert? Fragt der Buddha, wenn die Satan zu locker gestent sind. Mein Herr, wenn die Satan zu locker sind, versuchen sie einen dumpfen, gedämpften Klang oder gar keinen Ton. Die Lot lässt sich nicht spielen. Und was ist, wenn die Satan nicht zu straff und nicht zu locker sind, sondern genau auf die richtige Tonheit gestimmt und gleichmäßig ausgewogen sind? Fragt der Buddha dort Son, als Augen leuchteten verständnisvoll auf. Würdiger Herr, wenn die Satan richtig gestimmt sind, versucht die Lot einen wunderschönen, wohltönenden und harmonischen Klang. Es ist ein Freude, sie zu spielen und zu rennen. Der Bruder blickt Sona dann mit großem Mitgefühl. Und sagt, Sona, genauso fort zu strafgespanne Energie zu ruhlosigkeit und Unruhe. Und zu locker Energie fort zu Treit und Vollheit. Streng dich deshalb nicht zu sehr und gib euch nicht auf. Find das Gleichgewicht denn, Shannon Mittelweg. Stimm das Instrument deines Geistes und Kurs auf die perfekt Tonheit. Als Sona dies Wort hört, erkannte seinen Fehler. Lockert seine extremen Anstrengungen und begann mit die ausgeglichener, stetiger und freudiger Energie zu üben. Bald darauf erlangte den Frieden, den so lange gesucht hat.
Dies Lehr der mittlere Weges des Herstig der buddhistischen Lebens an Praxis auffassen. Is ist ein Weg, der die beiden Extreme der Selbstgepflege und Selbstkästigung vermietet. Die Seheit der Lord ist die perfekte Metaphor für unsere Anstrengungen, unsere Aufmerksamkeit. Sind wir so eingespannt, so zielorientiert und so kritisch gegenüber unserer Praxis, ist die Seheit so straff. Wir werden unruhig und aufgeregt. Die Praxis selbst wird zur Stressquelle. Die Musik ist schrill. Sind wir jettig so nachlässig, unkonzentriert und undiszipliniert, ist die Seheit so locker. Wir verfallen in einen Zustand geistiger Benebelung und Lethargie. Es kann keine Musik entstehen. Die Kunst, Ruhe zu finden, insbesondere nachts, liegt in der Kunst, das Instrument zu stimmen. Es ist ein dynamischer Prozess, der sich von Moment zu Moment ändert. Es handelt sich nicht eine feste Einstellung, sondern eine ständig, sanfte Anpassung. Merken wir, die Stimmung unseres eigenen Instruments zu spüren. Wenn du hier rust, lenk deine Aufmerksamkeit auf die Qualität deiner eigenen Aufmerksamkeit, die Qualität deiner eigenen Anstrengung in diesem Moment. Aber prüfen Sie zunächst, ob die Seheit so straff ist. Fühlen Sie sich körperlich oder geistig eingespannt? Pressen Sie den Kiefer zusammen? Sind Ihre Schultern eingespannt? Versiken Sie ist etwas passiert. Verteilen Sie Ihre Erfahrung und vergleichen Sie mit einem idealen Zustand willkommen. Friedens? Sind Sie frustriert, weil Sie noch nicht schlafen? All dies sind Anzeichen davor, dass der Fäden so straff gestern ist.wen. Du die Spannung spürst, ist die Anweisung einfach. Locker die Schnur. Lesbus die körperliche Anspannung. Locker den Kiefer. Locker den Stirn. Lass den Schultern sinken. Lass das Ziel los. Erinnere dich an das Torlos Tor. Es gibt nichts zu erkennen. Erlaub dir, genau so zu sein, wie du bist. Atemschufend aus und lass den Druck los, dort prüfen Sie nun das Gegenteil. Ist die Schnur zu locker? Ist der Geist trub, neblig oder verliert? Sich in einem seelischen Tagtraum? Hat Bewusstsein seine Klarheit verloren? Das ist die Schlafschnur. Sie mag sich zwar angenehmer anfühlen als die Schlafschnur, aber sie ist kein Zustand extremen Friedens. Es ist ein Zustand subtler zu schauen. Wenn Sie dies Dumpfheit bemerken, sollten Sie die Schnur vorsichtig spannen. Sie müssen sie nicht ruckartig hochziehen. Es genügt ein klein Anpassung. Dies erkennen Sie, indem Sie sich etwas konzentrierter auf die körperlichen Empfindungen des Atems konzentrieren. Spüren Sie die Kehl des Einatmens präziser. Spüren Sie den Wollenbogen des Ausatmens. Aktivieren Sie Ihr Sinn wieder. Lauschen Sie einen Moment lang aufmerksam den Geräuschen im Raum. Spüren Sie die Textur der Decke mit Ihren Fingerspitzen. Diese einfachen Handlungen konzentrierter, sensorischer Aufmerksamkeit spannen die Schnur sanft und bringen Klarheit und Helligkeit in den Geist zurück. Ohne Spannung zu ersuchen. Die Übung ist ein kontinuierliches sanft Schwingen diesen Mittelpunkt. Etwas zu eng, lockern. Etwas zu locker, fester. Es ist ein Tanz. Es ist die Kunst des Stimmens. Es ist die Weisheit der Musiker in Sona. Irgendwann auf das Instrument diens eigenen Seins. Ist die Aufmerksamkeit in diesem Moment zu stark oder zu locker gespannt? Kennen Sie ein klein, sanft Anpassung vornehmen, ein friedlicher Resonanz zu finden? Lassen Sie das Ideal eines perfekten, unerschütterlichen Zustands los. Lassen Sie sich stattdessen auf den fortwährenden, mitvollenden Prozess der Einstimmung ein. Auf diesem ausgewogenen, harmonischen Mittelweg kann die wunderschöne Musik der wahren Ruhe endlich erklingen. Nachdem wir gelernt haben,
Das Instrument unseres Bewusstseins zu stimmen an den feinen Mittelweg zwischen Streben und Nachlässigen zu finden. Erkennen wir einen Ort neuen Potenzials. Wir haben gelernt, die Sturm des Geistes zu bewältigen, durch die Dunkelheit zu navigieren und den Garten zu pflegen. Nun können wir beginnen, etwas noch Tieferes zu kultivieren. Ein unerschütterliches Fundament des Friedens. Ein Sehnsqualit, die nicht von den Bedingungen, der Augenblicks abhängt. Ein so tief stabilet, dass sie Freude und Leid, Erfolg und Misserfolg, Frieden und Aufruhr mit der Durselben großen stillen Arme tragen kann. Davor müssen wir unseren Blick von der Lautenseit auf den Berg RICHTN dort in einem Kloster ho. Oben in den Wolken lebt ein junger Mensch namens Kenji, der von unerbittlicher Restlosigkeit geplagt wurde. Sein Geist glich einem Schwarm aufgeschreckter Vögel, die nie länger als einen Augenblick in einem Ort verweilten. Sein Meditationen wären von Unruhe erfüllt. Mal fällt einen Moment der Ruhe, da dann wurde von einer Welt der Angst zerrissen. Mal hat einen Geistesblitz, da dann wurde von einer Welt des Zweifels weggeschwemmt. Spürt, wie sich sein Innerwelt ständig veränderte, und das erschöpften. Sennt sich noch stabilet, da nicht finden konnte. Sein Lehrerin, eine Frau mit wenigen Worten und großer Präsenz, beobachtete seinen Kampf. Eines Morgens rief sie in zu sich. Sie bat ihm wieder eine neue Atemtechnik, noch eine komplexe Philosophie an. Sie siegt lediglich auf den kolossalen Gipfel, der den träglichen Himmel beherrschte. Einen blutigen Giganten aus Stein und Eis, der still über das Kloster wacht. Den Aufgebest dies, sagt sie. Jeden Tag, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, wirst du dich an den Fuß des Berges setzen. Du wirst nicht versuchen zu meditieren. Du wirst nicht versuchen, einen ruhigen Geist zu haben. Du wirst einfach den Berg beobachten. Du wirst von ihm lernen. Zu das, bis ich dir sage, dass du offern sollst. Verward, aber Jerusalem, begann Kenji sein Aufgabe. Die ersten Tage waren zum Verzweifeln. Sah auf einem Felsen, den Rücken zur mutigen Felswand gelehnt, und sein Gedanken waren so aufgehüllt wie Angie, zerbellt unruhig, immer langweilig, aber frustriert, der Berg tat nichts. Sah einfach nur spürt, wie die Sinnlosigkeit der Übungen im Nacht, da ließ nicht locker. Und als aus Tagen woken wurden, begann sich etwas zu verändern. Vielen den Job. Beobachtete, wie die Morgensen der Ostwind des Berges in Rosa. An Goldtausch. Beobachtete, wie die Wolken am seinen Gipfel zogen und sich sammelten, in manchmal verlegen ein dickes, weises Geheimnis halten. Sah, wie heftig Gewitter mit Regen und Blitzen sein Hände peitschten, deren Donner wie ein jultig Trommel weiterhallte. Beobachtete, wie der Wind durch sein Pass heult, ein Raus, einsames Gurgusch. Da trotz alledem blieb der Berg bestehen. Die Sonne, die Wolken, die Sturm, der Wind, sie alle waren nur besser. Sie kamen, spielten über sein Oberfläche und gingen wieder. Da der Berg selbst war nicht der Sturm, war nicht der Wind, war nicht die Wolken. Sah einfach da, willig angeret, sein tiefs, steinerns Herz in einem Sesten tiefer. Unerschütterlicher still, der Herbst kam, und die Wälder in seinem Fu verwandelten sich in Fuhr, ein Lutensjub aus Purpurit und Orange. Der Berg bewahrte die Schönheit, ohne sie zu fassen. Der Winter brach an, und ein dick Schneedig fiel herab und bedeckt den Berg mit einem makellosen, stillen Weis. Die Kalt war bitter, die still unermesslich. Der Berg trug den Schnee wie ein majestätisches Duend. Sein wesentliche Form blieb unverändert. Der Frühling kehrt zurück und beobachtete,
Wie der Schnee schmolz an tausend winziger, rieselnder Wasserfall schaff. Ein Symphonie des zurückkehrenden Lebens. Der Berg gestat dies großartig sang, dies tiefer weiken, sein inner Stärk zu verlieren. Kenji sah da an Lies Elsdurch. Und langsam, ohne dass ismerkt, begann die Eigenschaften der Berge zu verinnerlichen. Sein rastlosen Gedanken, sein Angst, sein Glücksgefühl, sein Momente. Des Zweifels begann sie als das Wetter zu betrachten. Sie waren die Wolken, die aber sein Bewusstsein hinwegsigen. Sie waren der Wind, der durch sein Bewusstsein wet. Sie waren der Wechsel der Geräuschten. Das Berg, das einen Tiefwan im gab, einen tiefen, stillen Kern seines Wesens. Der wie der Berg selbst war. Einen Tiefwan im, der vom wechselhaften Wetter seines Geists und seines Lebens unberührt blieb. Es spürt ein tief, gierdet Stabilität, der nie zuver gecken hat. Aber nicht mehr nur das Wetter. War der Berg ines Tags, viel Monat vergangen, kam sein Lehrer in Zuim. Sie fand ihn in seinem gewohnten Platz sitzen, da war anders. Die Aufregung verschwunden. Sein Halten war entspannt, aber fest. Sein Blick war klar und fest. Sah einfach nur die und verkörpert einen ruhigen, kraftvollen Frieden. Sie setzte sich neben ihn, und sie sahen lange schweigend den vorbei sie Händen woken zu. Schließlich sagt sie, jetzt verstehst du. Dies ist die Praxis der Kultivierung Gukuk. Das Sanskrit und Pali-Wort für Glückmüts ist das Virde. Der wir Brahma Viharauder haben zustand. Zusammen nemai de Wohlwolgu, Metta, Mitgefühl, Karuna, und Mitfühlen Freud, Mudita. Gleichmut ist weil die subtilst und am meisten missverstandene Eigenschaft. Es nicht Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ist ein kalter, zurückgezogener Zustand, eine Form der Abneigung. Gleichmut hingegen ist ein Zustand der Menser. Worm aus Geglichenheit und tiefer Verbundenheit zu dem Leben. Ist die Fähigkeit. Alle wechselhaften Erfahrungen des Lebens. Die angenehmen und die unangenehmen. Gewinn Verlust, Lob und Tadel, Freude und Leid. Wohl und gern zu. 11. Aus der Balance zu geraten. Ist das ruhig wie hers, das Platz für alles hat. Ist die Weisheit des Berges, dat der Still des Berges, ist unsere Metaphor. Unsere Persönlichkeit, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Lebensumstand. Das ist das Wetter. Es wandert sich ständig, ist unberechenbar, mal schnell, mal erschreckend. Wir machen so oft den Fehler, uns verlegen mit dem Wetter zu identifizieren. Ich bin wütend, ich bin traurig, ich bin ein Versiger. Wir glauben, wir sind der Sturm. Die Bergmeditation lädt uns ein, unsere Identität zu wandern und uns mit der weiten, stablen und beständigen Landschaft des Bewusstseins selbst zu verbinden. Lasst uns nun dies Jubel machen. Lasst uns zum Berg werden nehmenc. Ein bequemen Wortwahl halten ein. Wenn Sie sitzen, halten Sie Ihre Rücken gerade, aber nicht steif. Wenn Sie liegen, lassen Sie Ihren Körper schwer und ruhig sein. Lassen Sie Ihren Körper in diesem Moment die Eigenschaften eines großen Berges und nehmenstellen. Sie sich einen Berg vor. Es kann ein Berg sein, den Sie kennen, oder einer aus Ihrer Fantasie. Sehen Sie seine Form, seine Gestalt. Sehen Sie seinen Gipfel, der hoch in den Himmel ragt. Sehen Sie seinen festen, unbeweglichen Fuß, tief in der Erdkruste verwurzelt. Sehen Sie sein Hänsch, sein Teiler, sein felsigen Klippen. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, dieses Bild zum Leben zu erwecken. Beginnen Sie nun, den Berg in Ihren eigenen Körper zu bringen. Fühlen Sie Ihren eigenen Körper als den Berg. Ihr Kopf ist der majestätisch, hochaufragende Gipfel.
schultern an Arme sind die abvollenden Seiten. Sitzen halten oder liegende Körper ist die feste, unerschütterliche Basis. Verbunden mit der Erde, spüren sie das Gefühl von Gewicht, Festigkeit und tiefer, geerdeter Präsenz in ihrem eigenen Körper. Sie betrachten nicht nur einen Berg. Sie verkörpern atmen und spür die Still die Berges. Atmaus und spür sein Festigkeit. Du bist präsent. Du bist stabil. Du bewegst dich nicht. Wenn sie jetzt hier sitzen an den Berg verkörpern, werden sie sich des Wetters bewusst, das auf ihrer Oberfläche spielt. Die Song geht auf. Das liegt eines glücklichen Gedankens, einer angenehmen Erinnerung, eines Glücksgefühls, wärmt dich. Du spürst sein Wärme, du bist in sein Licht getaucht. Doch du bist nicht die Sonne, du bist der Berg. Du lässt die Freude sein, ohne dich in sie zu klammern, ohne sie für immer zu brauchen. Du heilst sie einfach in deiner unermesslichen, beständigen Präsenz. Und die Sonne setzt der Ries über den Himmel fort. Woken sie ihn auf. Woken der Traurigkeit, der Melancholie, der Kummers. Sie sehen Herren und können dich völlig bedecken. Die Welt mag grau und schwer erscheinen. Du spürst die Kühl, die Feuchtigkeit der Kummers. Da du bist nicht die Woken, du bist der Berg. Du lässt die Traurigkeit zu. Lass der Feuchtigkeit in Tränen fließen, wenn es nicht ist. Ohne von ertrinken zu lassen. Du heilst sie mighty tiefer, nicht viel anders still fest. Und die Woken sehen weiter, zu ihrer eigenen Zeit. Ein heftiger Sturm zieht auf. Die Blitz des Zorns, der Tosende Donner des Zorns, der Peitschend, Regen der Angst oder Panik. Der Sturm krackt gegen den Hensch, ist heftig und laut. Da du bist nicht der Sturm, du bist der Berg. Du spürst die Energie des Sturms, sein Rohkraft, dass sie erschüttert nicht den Grundfesten. Du bist in der Erde verwurzelt. Du kannst den Schirm toben lassen, wissend, dass den tiefs steinerns Herz unberührt und unversert bleibt. Du bist großgängig, selbst den heftigsten. Stürmen stand jolten, und jeder Sturm sieht irgendwann vorüber. Die Geresiden wechseln in deiner Oberfläche. Die leuchtenden Farben der Herbstes, Momente der Schönheit und der Loslassens. Die tief, kalte Still der Winters, Zeiten der Ruhe, der Still, der Gefühls der Erstartscenes oder Festeckens. Das neue Leben und die Energie des Frühlings, Momente des Wachstums, der neuen Eiden, der frischen Hoffnung. Die langen, hellen Sommertage, Zeiten der Aktivität und Fall, all das erlebst du. Du lässt es zu. Da durch all das bleibst. Du der Berg, den war Natur, den innerster Wesenskern, bleibt durch die Geresiden des Lebens unvergändert. Die Leute kommen vielleicht zu Bessig. Sie bewundern vielleicht den Schönheit. Sie sagen vielleicht, was für ein prächtiger Berg. Das ist das Lob der Welt. Es fühlt sich angenehm, aber nicht du bist das Lob. Du bist der Berg. Andere kommen vielleicht sind den Felsigen. Kargen Klippen und sagen, was für ein hässlicher, trostloser Ort. Das ist die Schuld der Welt. Es mag unangenehm sein, aber du bist nicht die Schuld. Du bist der Berg. Du bleibst standhaft. Den Worten still entspringen nicht den Meinungen anderer, sondern deiner eigenen tiefen inneren Natur. Spürst du die unerschütterlich Still in dir, wenn das Wetter deiner Gedanken und Gefühl vorüberzieht? Verweil in diesem Gefühl. Verweil in deiner eigenen, bergigen Natur. Die Stabilität ist immer da. Unter der Oberfläche des ständig wechselnden Wetters. Sie ist den Gebertracht. Sie ist den wahre Zuflucht. Indem du dich am Eiser verbindest, entwickelst du die tief Ausgeglichenheit des Gleichmuts, die Fähigkeit, allem Leben mit mein ruhigem Herzen und offenem, friedvollem Geist zu begegnen. Von diesem Ort immenser, geerdeter Stabilität
von diesem bergleichen Ausblick aus, können wir die Welt mit neuen Augen betrachten. Wir haben das groß ganz gesehen. Jetzt können wir näher heranzoomen. Dies Tiefprozess können wir nicht nur in die großen Sturm und Geresiden unseres Lebens bringen, sondern auch in die kleinsten, alltäglichsten Momente. Wir können lernen, die Heiligkeit des Berges in der Zubereitung einer einzigen Tasse Tee oder im Gefühl eines einzigen Atemzugs zu entdecken. Unser Reis fordert uns nun von der Weite des Berges in die still intimate des Teezimmers, die Zeremonie des gegenwärtigen Augenblicks zu erlernen. Nachdem wir die Tiefstabilität des Berges erreicht haben, einstabilität, die uns erlaubt, den großen, als durchdringenden Wetterlagen unseres Lebens mit Gleichmut zu begegnen, können wir nun einen anderen, wenn auch eng verwandten Weg zum Frieden erkunden. Es ist der Weg, das Unendlich im Unendlichlein zu finden. Es ist die Zen-Kunst, die Gesamtheit des Universums in einer einzigen, alltäglichen Handlung zu entdecken, die mit aufrichtiger, ehrfürchtiger Aufmerksamkeit ausgeführt wird. Es ist das Verständnis, dass das Heilig nicht etwas weit entfernt ist, in einem Tempel oder auf einem Berggipfel ist. Es ist genau hier, in der Art und Weise, wie wir mit den einfachen Dingen unseres Lebens umgehen, in der Art und Weise, wie wir die einfachen Prozesse unseres Körpers eben dort. Es gibt keine besser Veranschaulichung dieses Prinzips als die traditional Japanese Teezeremonie, oder dieses hierfür einen ausstehenden mag es wie ein Star, aber mühig formalisiert. Art und Weise erscheinen, ein Tass gemmelnden grünen Tee zu zubereiten und zu trinken. Dafür jemanden, der sich mit der Teezubereitung beschäftigt, ist dies ein tiefgründig spirituelle Praxis, ein Duett Meditation, bei der jedes einzelne Element, jede Gest mit Bedeutung erfüllt ist und darauf ausgerichtet ist, einen Zustand tiefer Prozess, Harmonie und Ruhe zu kultivieren. Stellen Sie sich vor, Sie betreten als Gast ein kleines, schlichtes Teehaus. Sie lassen die geschäftig komplizierte Weltdragen hinter sich. Sie beugen sich, durch ein klein niedriges Tür zu treten. Ein Gest, der damit ausdrückt und den Eintritt in einen anderen Raum signalisiert. Der Raum ist schlicht, aufgeräumt und exquisit sauber. Ein einzelnes Blumenarrangement in einer Nische fängt die Stimmung der aktuellen Gerechtheit ein. Ein Kalligraphieroll hängt und bietet ein ruhiges Motiv zum Nachdenken. Die Luft selbst fühlt sich anders an. Ruhig, rein, bewusst. Der Teemeister tritt ein. Seine Bewegungen sind wieder hastig noch langsam. Sie sind vollkommen sparsam und mutig und von stiller Übersicht erfüllt. Die Bewegung wird tausendfach gebeutet und flieht daher mit der Natürlichkeit der Atmung. Beobachten Sie, wie der Gastgeber die Teeschale reiht. Dies ist kein bloßer Akt der Hygiene. Es ist ein Ritual Reinigung. Das Seitentag wird mit einer Präzision gefoltert, die an ein Gebet erinnert. Die Schale wird mit gezielten Bewegungen abgewischt, wobei die Bewegungen nicht nur physischen, sondern auch mentalen Staub entfernt. Der Gastgeber ist ganz präsent, fühlt das Touch und die Rundung der Keramikschale. Für ihn existiert in diesem Moment nichts anderes dort, dann bereitet der Gastgeber den Tee zu. Die Teedos wird mit Ehrfurcht behandelt. Der Bambuslöffel nimmt das, legt den grünen Matchepulver in perfekter Dosierung auf. Der Gastgeber denkt nicht an Vergangenheit oder Zukunft. Seine Gedanken sind in der Löffelschale. Sie sind im Pulver. Heißes Wasser wird aus einem Eisenkessel geschabt. Das Gergusch in die Schale fliehenden Wassers ist ein perfekter, klarer Ton in dem stillen Raum. Nun kommt das Rühren. Mit einem feinen Bambusbesen beginnt der Gastgeber die Mischung aus Wasser und Pulver zu einer schäumigen, jadgrünen Flüssigkeit zu verarbeiten.
Die Handlungsbewegung sind schnell, aber kontrolliert. Ein Wirbel konzentrierter Energie. Das Geräusch des Bissens auf der Schüssel ist das einzig. Der Gush auf der Welt. Der Gastgeber denkt nicht. Ich rühre Tee. Der Gastgeber ist des Schneebesen. Die Trennung zwischen Selbst und Handeln löst sich auf. Endlich ist die Schale. Tee fertig. Der Gastgeber betrachtet sie kurz, dreht sie dann und präsentiert ihnen dem Gast. Die Schkanz sie der Schale. Dies ist ein Geschenk, das von ganzem Herzen kommt. Sie nehmen die Schale entgegen, halten sie in beiden Händen und spüren ihr Wurm in ihren Handflächen. Sie verbeugen sich leicht dankbar. Bevor sie trinken, bewundern sie die Schale, die Farbe des Tees. Sie nehmen einen Schluck. Der Geschmack ist intensiv, wie leicht bitter. Dazu. Es ist der Geschmack des einen unwiederholbaren Augenblicks. Das ganze Universum hat sich verschworen, ihnen diesen einen Schluck Tee zu schenken. Der Regen, der auf die Teepflanzen fiel, die Sonne, die sie wärmt, der Bauer, der sie fleckt, der Teepfief, der die Schale formt, der Gastgeber, der sie im Leid so viel Sorgfalt zubereitet. All das ist hier. In diesem einen Geschmack, in diesem einen Moment. Dies ist der Geist von Ichigo Ichii, ein Konzept der Titelter, das übersetzt einmal ein Treffen bedeutet. Es bedeutet, dass dies ist besonder Treffen, auf dies besondere Art und Weise, nie wieder stattfinden wird. Deshalb muss es in vollen Zügen genossen werden. Die Zeremonie ist indirekt. Verkörpert leer des Zen-Prinzips, das auf dem dem Satz Holzhacken Wasser tragen, zusammenfasst wird. Wie der Erlichtung hackt man Holz und treibt Wasser. Nach der Erlichtung hackt man Holz und treibt Wasser. Die Juren Aktivitäten mögen gleich bleiben, aber die Innerqualität der Aufmerksamkeit wandert sich. Erlichtung findet man nicht in dem man dem allgleichen Flight, sondern in dem man so vollständig verinnerlicht, dass es augenblicklich wird. Frieden findet man nicht, in dem man nach besonderen, spirituellen Erfahrungen sucht, sondern in dem man den allglichsten Erfahrungen ein heilige Qualität der Aufmerksamkeit schenkt. Und was ist banaler, beständiger, selbstverständlicher, als der Atmens? Wir tun es 20.000 Mal am Tag. Da, wir sind uns dessen kaum bewusst. Die Zeremonie wird nun zu unserer Metaphor für eine neue Art, mit dem eigenen Atem am Zugen. Wir können jeden Atemzug nicht als automatisch, biologisch Funktion betrachten, sondern als ein heilig, bewusst Zeremonie, ein Diözese Herzkörpers. Jeder Atemzug ist Ichigo Ichiya. Dieser ein Atemzug, dieser ein Moment, wird nie wieder passieren. Lassen Sie uns die Zeremonie gemeinsam durchführen. Bringen wir die Ehrfurcht des Teemeisters in den einfachen Ecke der Lebendigseins in diesem Moment. Nehmen Sie Ihre Ruhehaltung ein. Lassen Sie alle Ziel los, auch das Ziel dieser Meditation. Wir sind lediglich hier, einer Zeremonie beizuwohnen. Der erste Schritt ist die Reinigung. Das ist das Ausatmen. So wie der Gastgeber die Schale reinigt. Lass beim nächsten Ausatmen bewusst los. Lass den Tag los. Lass die Anspannung los. Lass die Erwartungen los. Stell dir vor, du reinigst deinen Geist und schaffst einen reinen, leeren Raum für die Zeremonie. Wiederhol diese Reinigung ein paar Mal. Ein langes, langsames Befreiens. Ausatmen, schafft Raum nun bereiten wir das Opfer vio. Das ist das Einatmen. Atmen Sie im Mighty der gleichen Sorgfalt ein, wie der Teemeister das kostbare Matcha-Pulver schafft. Sie atmen nicht nur Luft ein. Sie empfangen das Geschenk des Lebens. Spüren Sie den Atem als Nahrung. Folgen Sie seinem Weg. Spüren Sie, wie die Luft in Ihr Nase eindringt. Spüren Sie,
wie sie ihr Kehl hineinströmt. Spüren sie, wie sie ihr Lungenfold an ihrem Brustkorb, an ihrem Bauch weitet. Sehen sie ganz präsent während der gesamten Reise des Einatmens. In diesem Moment existiert nichts anderes als dieses EMPFANGEN. Des Einatmens gibt dies einen Moment der Fall. Ein natürliche Pause. Es ist wie der Moment, in dem der Gastgeber den zubereiten Tee inspisiert. Bever ein Ampietät. In diesem kurzen stillen Moment verspüren sie einfach das Gefühl der Fall, der Vollständigkeit. Es gibt keine Au beim Atmen. Es ist ein Moment vollkommener Balance dort, nun bringen wir das Opfer dar. Darauf folgt das Atmen. Da dies ist kein reinigendes Atmen. Es ist ein der Qualität. Es ist ein bewusstes, sanftes, gesuchiges Zurückgeben. So wie der Gastgeber die schon schälte perseniert, endlich du den Atem zurück. In die Welt. Es ist ein Opfer des Friedens, der Still. Spür, wie den Körper weicher wird, Sichtbarkeit entspannt, wenn du den Atem zurückgibst. An am Ende Atmens folgt ein weiter Pause, ein Moment der Leer, Bever der nächste Atemzug kommt. In diesem Moment erholt der Gast die Schale. Es ist ein Moment stiller, tiefer Dankbarkeit. Verweil in dieser Still. Es ist keine Abwesenheit, sondern Tiefpräsenz. Es ist die Leerschale, bereit, wiedergefüllt zu werden. Lassen Sie uns die Zeremonie einigen Augenblick in Still fortsetzen. Jeder Atemzug ein vollständiger Zyklus, ein vollständiges Ritual. Das reinigen Atmen, Loslassen. Das achtsam Einatmen, das Geschenk empfangen, der Ruhepunkt der Fall, Ausgeglichenheit, das sanft Atmen, Frieden schenken, der Ruhepunkt der Leer, Dankbarkeit, behandeln Sie jeden Atemzug, als wäre es der wichtigste Ihres Lebens. Schenken Sie ihm Wahl, ungeteilt, entscheidende Aufmerksamkeit. Nehmen Sie die subtilen Empfindungen wahr, die feinen Nuancen der Erlebnisses, die leicht Temperaturwandlung, das Gefühl ihres Herzschlags in den stillen Pausen, das Tiefgefühl des Friedens, das ihr ganzes Wesen durchdringt, wenn sie dieser einfachen, alltäglichen Handlung damit sie so außergewöhnlicher Sorgfalt begegnen. Sie bändigen davor wieder einen speziellen Raum noch teuer ausrüsten. Ihr Körper ist der Teehaus. Ihr Atem ist der Tee. Sie sind Gastgeber und Ehrenges zugleich. Sie können die Zeremonie jederzeit und überall durchführen. Wenn Sie gestress sind, führen Sie die Atemzeremonie durch. Wenn Sie ängstlich sind, führen Sie die Atemzeremonie durch. Wenn Sie nicht schlafen können, führen Sie die Atemzeremonie durch. Es ist ein Weg, sich selbst zu finden und das Heilige im absoluten Zentrum ihres alltäglichen Lebens zu finden. I.e. wird sich dieser Moment werden, wenn Sie in Mitte der Sorgfalt und Ehrfurcht eines Teammeisters behandeln werden, der ein Schäl Tee zubereitet. Sie werden feststellen, dass dieser Moment, genau dieser Moment, enthalten, wo ich Sie gesagt habe. Das ist Gefühl der Verbundenheit, das Auflösen der Grenzen unseres isolierten Selbst und das Verschmelzen in einem größeren Ganzen ist ein tiefes Gefühl der Freiheit. Es lockert unseren festen Griff die Vorstellung, ein eigenständiges, festes, unabhängiges Wesen zu sein. Und diese Lockerung ist essentiell für tiefsten Frieden. Unsere Reise vor uns nun in den Rand der Identität selbst. In ein traumhafte Landschaft, in der sich die Grenze zwischen dem Selbst und dem anderen, zwischen dem Träumer und dem Traum, auf wunderbar. Geheimnis, wo es aufzusalzen beginnt. Wir sind durch die Landschaften des Geistes gereist und haben gelernt, sein Fluss und Graden, sein brennenden Häuser und schattigen Fade zu bereisen. Wir haben einen Anker im Atem gefunden. Ein stillen Berg und ein Gefühl der Gemeinschaft in der geteilten Still.
Non-American were then ran de tiefsten und subtilsten Territoriums überhaupt. Ist das Territorium des Selbst. Wo ist dieses Ich, das Gebiet hat? Wo ist dieses Ich, das versucht, Frieden zu finden, einzuschlafen? Die letzten Schichten unserer Restlosigkeit hängen oft mit unserem Verzweifelten Eisengriff dieses Gefühl zusammen. Ein festes, getrenntes, kontinuierliches Selbst zu sein. Die Weisheitsstudien des Zen und des Taoismus nähern sich dieser Frage nicht schwören. Philosophischen Abhandlungen sondern mit leichter poetischer Not, mit Geschichten, die keine Antworten liefern, sondern die Frage selbst auf wunderbar Weise auflösen. Keiner davon ist berühmter oder eindrucksvoller als der Traum des Alten. Taoistischen Weisen Zhuangzi. Eins not struck Gott Zhuangzi, sei ein Schmetterling. Was kein Mann, der Daventrat, ein Schmetterling zu sein. In dem Traum war allwer ein Schmetterling durch an durch. Flattert von Blut zu Blut. Auf einer sonnendurchfluteten Wiese, sein Flügel mit tänzvollen Mustern in golden Schwarz bemalt. Spürt den sanften Widerstand der Luft unter seinen Flügeln. Die Wurm der Sonne auf seinen Fühlern. Nippt am suren Nektar der Blumenhörsen. Kann sich nicht erinnern. Muss ein Mann namens Zhuangzi gewesen zu sein. Can't. Wieder Philosophie, noch menschliche Problem. Sein ganz Welt bestend aus der Wiese, der Preis, den Blumen. Ein Gefühl seliger, unbeschwerter Freude erfüllten. Fühlt sich wie ein vollkommener Schmetterling. Dann watcht der plötzlich. Lag auf seiner Matt. War wieder ganz Zhuangzi. Fest, menschlich. Ein Mann in mein Gedenken an Erinnerungen. Da war zutiefst erschüttert. Setzt die sich auf, an ein tiefgründig und beunruhigend Frage, taucht in seinem Kopf UF.R. Was nicht? War Zhuangzi, ein Mann, der gerade geträumt hat, sei ein Schmetterling? Oder war in Wirklichkeit ein Schmetterling, der gerade zu träumen begann, sei ein Mann namens Zhuangzi? Dies schon. Ein Geschichte ist ein Tor zu einer der tiefgründigsten und befreiendsten Lehren des Ostens, der Lehre von Anatta. Oder kein Selbst im Westen wird dies oft als nihilistisch oder beingsteigend Idee missverstanden, die suggeriert, wir würden nicht existieren. Da das ist nicht die Bedeutung. Anatta bedeutet nicht, dass nichts existiert. Es bedeutet, dass nichts existieren aber ein permanentes, lehrt. Das unser Gefühl, ein festes, kontinuierliches, getrenntes Selbst zu sein. Ein Ego, ein Seele, ein feste Identitas, ein Illusionist. Das Selbst ist kein Substantiv, sondern ein Verb. Es ist kein Ding, sondern ein Prozess. Es ist ein sich ständig verändernd, fließend Konstellation von Gedanken, Gefühlen, Erinnerungen und Körperempfindungen. Es ist ein Geschichte, die sich der Geist selbst erschult. Ein Geschichte, die meint, die Ich bin beginnt. Da ist es. Ich ist keine feste Grade. Das Du, das dies Wort gerade hört, ist nicht das ob Du, das als fünfdreiges Kind lebt. Das Du von heute Morgen unterscheidet sich von Du von heute Abend. Du bist ein Fluss als ein Statue. Du bist ein Traum als ein Stein. Zhuangzi's Traum findet dies fließend. Traumlich qualit unserer Existenz perfekt. Wo bist du wirklich? Bist du der ängstlich, strebsame Mensch, der sich wie einer Stunde hingelegt hat? Oder bist du das ruhig, empfänglich Bewusstsein, das gerade gegenwärtig ist? Bist du die Ansammlung von Erinnerungen, die dienen? Vergangenheit ausmachen oder das Bewusstsein, das die Gegenwart trumpt? Die Lehre voneinander legt nahe, dass die Antwort so als euch wieder lautet. Die Identität, an der wir so festhalten, ist so vergänglich und bedingt wie ein Traum. Und warum ist das befreit? Weil der Großstil unseres Leidens war.
Diesem fiktiven selbst, diesem ego, versicht word. Is ist das ich, das sich gekränkt fühlt. Is ist das ich, das sein versigen spürt. Is ist das ich, das Angst vor der Zukunft hat und die Vergangenheit beruht. Is ist das ich, das mit großer Anstrengung versicht einzuschlafen. When we're beginnen, unseren Griff dieses Ich zu lockern, when we're erkennen, das is nicht so fest und realist, wie wir dachten, dann verliert auch das Leiden, das is sein Festigkeit. Wenn is kein festes Selbst gibt, das gekränkt worden kann, wer kann dann Groll hegen? Wenn is kein festes Selbst gibt, das versigen kann, wer kann dann Scham empfinden? Wenn is kein Ich gibt, das müssen schlafen, wer macht sich dann noch Sorgen darüber, was zu sein. Die Metaphor ist, der Trigumen Schmetterling. Is repräsentiert die fließend magische und vergängliche Natur unseres Bewusstseins und unsere Identität. Dies anzunehmen bedeutet, Licht zu werden. Is bedeutet, zu lernen, mit dem Leben zu tanzen. Anstatt is unter, wen.wen, wir uns dem Rand des Schlafs nähern, beginnt die Grenze zwischen unserem Watchen und unserem Tugenden. Selbst bereits zu verschwimmen. Dies ist der perfekte Zeitpunkt, die sanfte Auflösung des Selbst zu üben. Dies ist keine Meditation mit festem Fokus, sondern eine Übung des Loslassens, des Auflösens. Wenn du hier liegst, lass den Bewusstsein ganz sanft und diffus werden. Lass die Identität los, ein Person, die meditiert, oder ein Person, die versigt zu schlafen. Lass den Namen los. Lass den Vergangenheit los. Lass den Plan los. Lass all die Geschichten, die du dir über dich selbst erzählst, einfach wie Woken davon sehen. Was bleibt, wenn die Geschichten verflogen sind? Nur das bleibt. Das einfach unverfälscht Erleben des gegenwärtigen Augenblicks. Ein Gefühl vom Wärme, ein Gefühl des Atmens, ein Klang der Still. Aber es gibt keinen Grund. Ich bin in. Das Meer ist warm. Ich atme. Das nur warm. Das nur Mandat lässt den Gefühl, ein fester Körper zu sein, nachlassen. Spür, wie die Grenzen des Körpers verschwimmen. Stell dir vor, du könntest mit der Oberfläche verschmelzen, auf der du ruhst. Die Trennung zwischen deinem Körper und dem Bett, zwischen deinem Körper und der Luft, beginnt sich aufzulösen. Du bist kein Körper in einem Raum. Du bist Teil des Raums selbst, Teil der Still, Teil der Dunkelheit. Spielen Sie nun mit Johannes Frage. Wer hört dies Wort? Ist dies ein Walkergeist? Oder Traumte? Spüren Sie die traumliche Atmosphäre. Dieses Augenblicks? Die Wort tauchen einfach im Bewusstsein auf. Die Gefühle schweben einfach vorbei. Els ist so flüchtig und geheimnisvoll wie ein Traum. Wie leicht ist die Person, die sich heute Abend hingelegt hat, bereits eingeschlafen und träumt all das. Wie leicht bist du ein Schmetterling, der träumt, ein Mensch zu sein, der im Bett Lied an einer beruhigenden Stimme lauscht. Versig nicht, die Frage zu beantworten. Die Kraft liegt im Fragen, im Nichtwissen. Die Kraft liegt im sanften Lassen der Gewissheiten, die du über dich selbst hast. Wer ist watch und wer träumt? Können wir beides einfach zulassen? In diesem weichen verschwimmen traumlichen Zustand kann das Ich, die Kellallen, Kampfs endlich zurücktreten. Es kann sich im weiten, offenen, friedlichen Feld des Bewusstseins selbst auflösen. Niemand ist mehr da, der es versigt. Niemand ist mehr da, der scheitert. Nur dies ist sanft, rhythmisch Atmen. Die sanft, warm Dunkelheit. Dieser friedlich, fließend Traum. Erlaub dir, in diesem Raum zu treiben. Es ist ein Raum tiefer. Die Vergangenheit tiefer in Spannung. Es ist das endgültige Loslassen. Es ist die Heimreise zum egolosen Frieden,
Der Dien war nader, Iste dot von diesem Ort sanfter Vertrumter Auflassung aus Landen wisch schlieglich sanft. Die not muss, wie unsere Praxis, irgendwann zu Ende gehen. Da wir diesem End begegnen. Ob im Schlaf oder im Watchstand, ist der letzte Teil unserer Reise. Wir wenden uns nun nicht einem Traum der Vergangenheit zu, sondern der Realität der kommenden Morgendämmerung und ihrer stillen Weisheit. Unsere Reise durch die Nacht nähert sich ihrem Ende. Wir haben ein weit Reise hinter uns. Von der hektischen Energie des ruhelosen Geists bis zum tiefen, traumgleichen Frieden des Nicht selbst. Wir haben viel Werkzeug gesammelt an uns. Mit vielen Geschichten beschäftigt. Und nun, in diesen letzten stillen Stunden, erkennen wir die ultimative Praxis. Die Praxis der reinen Akzeptanz, die Vertrauens in die natürlichen Zyklen von Dunkelheit und Licht, von Ruhe und Wachsein. Manch werden bereits eingeschlafen sein. Andere beginnen noch immer nicht schlafen können. Und die letzte Weisheit ist, dass bei Zusten, mit demselben sanften, offenen Herzen erreicht wurden KNN dort in einem abgelegenen Bergtempel lebt ein. Sehr alter Mensch, der die Position einzig versig, der Oberkoch, das ein inoffiziell und heiligst aufgab, war die Torwächters des Tempels. War Jurelt. Sein Gesicht war ein wunderschön Faltenlandschaft, sein Bugungen langsam und bedächtig. Wie viel alte Menschen litter unter Schlafstrangen. Sein Nacht waren oft lang und schläflos. Junger manche voller Energie sahen. Manchmal spät in der Nacht, sein Kurs brennen und empfanden Mitleid, dem. Der alte Meister leidet. Flusterten sie ein in der Zoo. Da, der alte Mann empfand sein Wachsein nicht als Leiden. Lag nicht unruhig in seinem Zimmer, kämpfte gegen seinen zustanden und bekleidet seinen Schlafmangel. Wenn in der tiefen Stille der Nacht watch wurde, habe sich von seiner Matt. Sah ist nicht aus Verschonruhe, sondern als Gelegenheit zu einer anderen Art der Praxis. Sah in stiller Meditation und spürt ein tief Verbundenheit. Und mit der tiefen Stille des Tempels. Gingen die Kutsch und begann langsam und achtsam mit den ersten Vorbereitungen für den morgendlichen Reis. Das rhythmisch waschende Körner war eine Form des Gebets. Sein wichtigstes Ritual Jedek begann in der Stunde wie Sonnenaufgang. Während alle anderen manche noch schliefen, nahm ein klein Latern und ging den stillen Steinpfad zum Großen. Oster des Tempels. Dies war ein massives, schweres Holster, das den heiligen Boden des Klosters von der wilden Weltraugen Tiar, ENNT, sah sein. Aufgab nicht nur als lastig Pflicht an. Sah sie als heilig Ehr, war Dirgenage, der den neuen Tag willkommen hieß. Stand in der tiefen Wortmörden kalt wie den Tor. Die Welt noch in Indigo und Anthrazitni geogt. Lauscht dem ersten Zaghafen Vogelgesang, dessen einzelner, klarer Ton die tiefstill durchbrach. Beobachti, wie die Schwurs des schlichen Himmels fast unmerklich in ein tiefs Blau überging. Assa, wie der letzte, Helst. Sternde Morgen zu verblassen begann. Dan Haber mit langsamen, effortstigen Bugungen den schweren Hosriegel und fniet das groß Tor. Rende das Tat, wurde azuj de täglichen Wunders. Die ersten reinen, klaren Sonnenstrahlen strampten durch die Fnung, zogen einen goldenen Pfad über das Tempelgelände und berührten die alten Steine und das Moos mit ihrem sanften, lebensspendenden Licht, das der Frieden des alten Monks beruht. Nicht auf erholsam Schlaf. Kam vielmehr der Durchzustand, dass sich dem großen, natürlichen Rhythmus des Universums anpasst. Kam der Durchzustand, dass die Dunkelheit der Nacht akzeptierte und die Morgendämmerung freudig begrüßt. Verstand, dass das Licht immer wiederkehrt. Sein Aufgab war es nicht, zu erzwingen, sondern watch und präsent zu sein, zu begrunden,
When is kommt dies ist unsere letzte Lektion heute Abend. Den Praxis, all dies Werkzeuge und Geschichten sind letztlich keine Methode, den Schlaf zu erzwingen. Sie sind ein Weg, einen Zustand der Ruhe zu kultivieren, der so Schlaf als auch Wachsein umfasst. Wenn du schlafst, findest du Frieden in der tiefen Ruhe und Erinnerung von Körper und Geist. Wenn du wach bleibst, kannst du eine andere Art von Frieden finden, ein ruhig, klar und tief still, die nur in den tiefen Stunden der Nacht zu finden ist. Du kannst zum alten Mönch werden. Du kannst die Zeit nicht als kalte Frustration nutzen, sondern als Gelegenheit für ein tiefer und intime Praxis. Ein Still Gemeinschaft mit der Selbst. Der erste Licht ist unsere letzte Metaphor. Sie steht für Hoffnung, Erneuerung. Und die tiefe Wahrheit, dass jeder Moment ein Neuanfang ist. Selbst nach einer langen und schweren Nacht bricht ein neuer Tag in einer makellosen Abend an. Selbst nach einem langen und schwierigen Gedankengang kommt ein neuer Atemzug und bietet die Chance, neu anzufangen. Man muss nicht perfekt geschlafen haben, dem neuen Tag mit ruhigem Herzen zu begegnen. Man muss nur Gebete haben, präsent zu sein. Wenn wir hier gemeinsam die letzten Augenblick ausruhen, lass alle Techniken los. Lass den Berg los, die Zeremonie, den Schmetterling. Lass alle Anstrengungen los. Ruh einfach aus. Sei, wie du bist. Wenn dein Geist ruhig ist, genieß die Ruhe. Wenn dein Geist beschäftigt ist, lass ihn einfach beschäftigt sein, ohne Widerstand. Du bist der alte Tempelhüter, der wartet. Du wartest nicht auf den Schlaf. Du wartest nicht auf die Morgendämmerung. Du wartest einfach. Ruhend in einem Zustand tiefer offener vertrauensvoller Präsenz. Du brauchst das Licht nicht zu suchen. Du brauchst nur zu ruhen und zu listen, dass es dich findet. Welchen Frieden kannst du in diesem Moment finden, so wie ist? Und so endet unsere Reise durch die Nacht. Wir beginnen im Ufer eines unruhigen Meers, mit einem Geist, der von den Wagen der Gedanken hin anhergeworfen wurde. Wir haben gelernt, dass wir dem Meer nicht befehlen können, still zu sein, aber wir können lernen, zu treiben. Wir haben gelernt, dass zu den Teilen wohnen zu öffnen, die wir einst verdrängt haben. Wir haben gelernt, dem Fluss unserer Gedanken zu schauen, ohne mitgerissen zu werden. Wir haben unsere Taschen mit den Steinen von Gestern erleichtert. Und gelernt, die Laternen zu vertrauen, die uns nur den nächsten Schritt, EIGT.W. haben die still die Burges. In uns selbst gefunden und die Heiligkeit einer Zeremonie in einem einzigen Atemzug. Wir sehen zusammen, eine globale Gemeinschaft in tiefer Still. Wir haben es sogar gierig zu fragen. Wir träumt an, wir watch ist.heut. Abend hast du zugehört. Du hast gebetet. Du hast Samen gepflanzt. Morgen und in den darauffolgenden Tagen möchtest du anfangen, mit dem Gelernten zu leben. Erinnere dich an die Weisheit des silbernen Tops, wenn du dich an Vollkommen fühlst. Erinnere dich an die Schattenkaren, wenn sich dein Geist wie ein brennendes Haus anfühlt. Denk daran, dein Instrument zu stimmen, wenn du den sagte. Strebens oder den Einbruch der Naturlichkeit spürst. Der Weg zu einem ruhigen Geist ist kein Einzelziel, sondern ein lebenslanges Reis der Rückkehr. Zurück zum Atem, zurück zum gegenwärtigen Moment. Zurück zum tiefen, unerschütterlichen Frieden, der war nader ist.WENN. Sie heute Abend hier ein gewisses Mann Frieden gefunden haben. Laden wir sie ein, an diesen Ort zurückzukehren, wann immer das Meer ist Geists unruhig wird. Hier wird immer ein ruhiges Ufer auf See dort. Im Moment gibt es nichts mehr zu tun, nichts zu reparieren, nichts zu erreichen. Nur der sanfte Rhythmus deines Atems ist da,
Ein sanfter und stetiger Begleiter, der dich durch den Rest der Nacht treibt. Mit den Ruhe tief sein, am Majestu der kommenden Morgendämmerung. Wann und wie euch immer sie dich findet, die ein Friedlichen an offenen Herzen begegnen.